across the compound. And I know she will be coming to speak to us because she has another function. We also have a paper that has been indicated, scan me. Please, please, please scan that QR code so that you can be able to get the pictures as they are flowing. So the pictures are available immediately. You can scan through your phone. I can see Mr. Warode is already doing that. Thank you very much. We also have another, yeah, I can see. Thank you. We also have another paper behind here. So you can scan that QR code picture. And as we are just waiting briefly so that we can have our CCM, and so that we can also be able to take our lunch together. So I think you can just continue finding out how the other person is, how their year has been. I have seen our raffle tickets have already been sealed. So if you are able to get a raffle ticket, keep on praying. You never know whether luck will smile at you. In fact, 2 years ago, we had Reverend Sarah who won the motorbike. And it's very nice to have her because she will also tell us how it felt to put on that helmet that day. And yeah, as we continue, please, please, please get to know how the other person is. We have the papers, the QR code, so that you can be able to take the pictures. They're just there on the wall. And yeah, and I can see some people are already taking their drinks as we continue. So DJ, we can have something soft. Yeah. Thank you very much. Usingizi kanitoroka, moyoni nakesha ngoma, nasubira nimengoja, penzi hili la thamana, tangu tulipokutana, nafsi zetu kapatana, ndani mbali tumetoka, tangu kuchumbiana, siku yetu imefika, hakuna tayezuia, ajalie Maulana, pete tunazidi kuwakaribisha nyote, tukizidi kutengamana tu, tunasema kwamba karibuni sana katika hafla ya chakula cha mchana ambayo imeweza kuandaliwa kwa ufadhili wa shirika la St. la kuweza kuchangisha fedha na rasilimali ambazo zitaweza kutumika katika masuala ya afya ya kiakili. Na tunasema kwamba kila mmoja ako na uhuru wa kuweza kupata huduma ya afya ya akili. Kwa hivyo tusije kawaona kana kwamba labda wameweza kukapotea, lakini wameweza tu kupotea kidogo, lakini kupata nafasi kuweza kuelekezwa na kupata huduma zile za kiafya. Ndipo tunasema kwamba karibuni sana. Muda si muda pia nafahamisha kwamba waziri ambaye anasimamia, waziri wa jimbo la Laikipia ambaye anasimamia utawala wa umma na taarifa, mazungumzo na teknolojia, muda si muda ataweza kujiunga nasi, kwa sababu pia nao wanahakikisha kwamba wakizidi kutoa zile huduma za utawala wa umma na masuala pia ya taarifa, masuala ya mazungumzo na pia teknolojia, ni vyema uweze kupata nafasi nzuri. We are also continuing to remind you that we have our washrooms just behind here. The ladies is the first door, and then the gentlemen extend on that side. And also to remind you that we are live on Facebook. The Facebook page is Saint Martin in full, SAINT MARTIN, CSA, Saint Martin CSA. You please like our Facebook page. If you're not a friend, please like the page and share. They say share everywhere. Invite your friends, tell them to come. We also have the pictures. We have a paper there that has been written, scan me. You can scan that code that has been printed on the white paper there, and then you will get the pictures instantaneously.
So scan that paper, you can be able to access the pictures with immediacy. I think it's also nice to recognize the people who've just joined us. Welcome, welcome. It's a pleasure to have all of you. We are really, really honored to have you in our function. And we believe that we will have a very nice time today. And so as we are getting ready, I also made aware that the CECM, Public Administration and ICT, Laikipia County, is together with us. And I know with time she will also be coming to give us her speech. In as much as we also have other speeches and other testimonies of persons that have lived with mental health illnesses. It's a real pleasure to have all of you. You are looking very lovely, you're looking very nice, and it's very nice to also congregate together in the month of December. So continue. Let's continue getting to know how one another is. Yeah. Asante sana Bigadho. Na pia tu ningependa kujulisha baadhi ya wageni ambao wameweza kufika, na nikiweza kutaja tu unaweza kupunga mkono wako tu. Kuna Reverend Rose Karaoke, ACK St. Martin Iriaine, yupo. We are introducing the guests that have arrived. So we Reverend have the Rose first one. Karaoke, ACK St. Mark Iriaine, yupo. Unaweza punga mkono wako tu. Labda ametoka kidogo. Pia kuna Emily Njeri, DCI Nyahururu. Tumpigie makofi. Madam Emily together with us from the DCI Nyahururu. Pia kuna Beatrice Wambugu, OCS Nyahururu. Tumpigie makofi. Is together with us. So Asante we are very sana. secure today. Thank Usalama you. uko dhabiti kabisa. Kuna Elizabeth Gishuki wa Liz Foundation. Tuwapigie makofi. Our guest speaker is together with us. Pia kuna Elizabeth Mwangi wa Hope Impartation. Reverend Aweze kupunga. Mwangi, Asante. Hope Impartation. Pia kuna Wallace Karaoke wa AIPCA Nyahururu Cathedral. Wallace Karaoke. Asante sana. Karibu. Pia kuna Shadrack Washira Gatero Bookshop. Shadrack, Asante karibu. sana. Pia kuna Esther Washira Eastward Garden Hotel. Asante sana. Na tutazidi kutambua wageni vile wanavyofika, pia na vile ambao idara ama pia ambao wanahusiana na masuala ya ujisajili wataweza kutuletea. Kumbuka kwamba tunasema kwamba ni siku ya kipekee ambayo imeweza kuandaliwa na shirika la St. Martins, idara ikiwa ni ya afya ya akili. Ndiposa tumeweza kujiunga hapa tuweze kuleta ufadhili wetu, ndiposa tuweze kusaidia wale ambao wanaweza kupata nafasi nzuri ya kusaidia wale ambao wameweza kuadhiriwa. Kwa hivyo nasema kwamba karibuni na tazidi kuwaelekeza DJ. Thank you. Mjihisi huru kabisa. Don't ask me how, 'cause I can't explain. It's nothing short of a miracle. I'm We here. also have Kelvin Magak, Mr. Tourism, Nyandarua County. I've got You know who some Mr. blessings Tourism that is? I Nyandarua don't County, deserve. Kelvin. Kelvin is I've together got with us. some Karibu scars, sana. but that's how you learn. It's nothing short of a miracle. I'm here. I think it over and it doesn't add up. I know it comes from above. Asante. I've got miracles on miracles. Shikilia tu DJ. Miracles. Mabibi na mabwana, wageni waalikwa, nikizingatia itifaki zote, hamjambo. Hamjambo. Pia mimi si jambo. Nitakuwa mfawidhi wa sherehe ya siku ya leo. Jina langu ni Wilson Kabucho, tukishirikiana na mwenzangu ambaye atasema pia jina lake. Good afternoon. I will be speaking in English because Wilson is speaking in very better Kiswahili than myself. So I speak in English. My name is Susan Gathu. I will be a co-MC together with Wilson Kabusho.
Asante, tumpigie makofi angalau. Na pia kuna mwenzetu ambaye ataweza kujiunga nasi katika awamu ya mwisho, Birispa, labda unaweza punga tu mkono. Asante sana Birispa, pia tumpigie makofi. She will also be emceeing during the fundraising session. She's Rispa. We can give another clap. Tumpigie makofi. Welcome from Rispa Asante. Foundation. Nafahamishwa kwamba tuko na waziri wa Wizara ya Utawala wa Umma, Taarifa, Mazungumzo na Teknolojia, Jimbo la Laikipia. We are also made to understand that we are together with the County Executive Committee member or our CEC Public Administration and ICT, who will be joining us briefly so that she can give her keynote speech. Na pia nafahamishwa kwamba muda si muda ataweza kujiunga nasi, alafu tutaweza kupata mchungaji Sara ambaye ataweza kuja hapa aweze kutufungulia kwa sala. We also have our keynote speaker, Honorable Elizabeth Kishuke, together with us, together with her friends Naomi and Anne, all the way from Nakuru. Karibuni sana. They're the ones donned in some very nice t-shirts, and their t-shirts are written "My Strength, My Hope." Yeah, my story, my hope. Very, very nice. So please, a round of Tuweze applause for karibisha our waziri wetu kwa makofi. Please let us stand up and welcome her. Please let us Tuweze stand. kuinuka, Let us tuweze stand up and kukaribisha. welcome her. Welcome her. Karibu Welcome sana her. Do that with a waziri. round of applause. Tuweze kumpa Welcome. makofi. Welcome. Karibu sana. Tuweze kumpa Karibu sana. makofi. It's a great pleasure to have Akisha keti you. tuketi. Welcome. Thank you. Karibu, Thank tuweze you. kuketi. We can have our. Thank you. Kwa hivyo mabibi na mabwana, tungependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha katika hafla ya chakula cha mchana ambayo imeweza kuandaliwa na shirika la St. Martins, idara ikiwa ni ya afya ya kiakili. Nitakuwa mfawidhi wako wa sherehe ya siku ya leo. Jina langu ni Wilson Kabucho, tukisaidiana na mwenzangu ambaye pia atakuwa anakuletea ratiba kwa lugha ya Kimombo, ataweza pia kujisema jina. Good afternoon once again. A very great afternoon this one. Really welcome. We are privileged to do this once again with Wilson. I am Susan Gathu and I will be co-emceeing with Wilson, but I talk in English because for today, please make sure that you write down the Kiswahili words that he's using very well. And it's a real pleasure to be here with all of you. Karibuni sana. Asante sana. Bila kupoteza wakati, tungependa tu kukualika katika hafla hii ya chakula cha mchana, na kusudi kuu ikuwa ni kuweza kuchangisha fedha na rasilimali za walioathiriwa na ugonjwa wa akili. We are very excited that you have accepted to be part of this very noble task. You have not tired, and we are here another year so that we can be able to fundraise for those persons living with mental health illnesses. And it's a great pleasure to have all of you together with us. Na pia baadhi ya wageni ambao wameweza kujiunga nasi ni waziri katika jimbo la Laikipia anayesimamia masuala ya utawala wa umma, taarifa, mazungumzo na teknolojia. We are also very privileged today to have our CECM, Public Administration and ICT together with us. It's very nice to have you. Really well. Very honored to have you. Na pia bila kusahau mnenaji mkuu wa siku ya leo ambaye ameweza kujiunga nasi, ambaye ajulikana kama Bi Elizabeth, pia naye uko nasi. Madam Elizabeth, Honorable Elizabeth Kishuke, together with us. We are really privileged to have you. Asante sana. Kwa sasa ningeomba kukaribisha mchungaji Sara ambaye ataweza kutufungulia kwa maombi. A round of applause for Reverend Sarah as she joins us. And by the way, just to let you know, 2 years ago, you know we are going to do the raffle for the motorbike. Reverend Sarah has been very supportive together with Bishop Meshach, and together they were able to support us from church. And 2 years ago, guess who won the motorbike? None other than Reverend Sarah. Tumpigie makofi. She will tell us how it feels to put on that helmet. Beautiful as she looks on that day, she had a very nice helmet. Karibu, Reverend. Mchungaji karibu. Na labda kabla ya kuomba, uliweza kushinda pikipiki ama kipikipi?
alishinda piki. Alishinda nini? Pikipiki. Si nini? Kipi tutaweza kujua ni kipi kikusikitishacho? Karibu mchungaji. Asanteni sana. Good afternoon. Nashukuru sana. Hiyo ni challenge ya Kiswahili chetu. Kinajua tazidi. Anatupatia challenge mzuri. Nafurahi kwa nafasi hii kuwa mahali hapa, na kama vile sema tumekuwa pamoja na shirika hili tukisimama pale ambapo Mungu anatuwezesha, na kama vile amesema ni ukweli kabisa. Nilikuwa mshindi miaka 2 ilipita na nikafurahia. It was just but a surprise, siku expect, but nikaona na yeye Mungu aliamua siku hiyo afurahisha. Hivyo hata wewe siku ya leo Mungu anaweza amua ni wewe atafurahisha, lakini zaidi ni kushikilia hii kazi ya Mungu, kwa sababu ni kuserve Mungu through community. Mungu awabariki na karibuni sana. Naomba tukaombe ili tukaweze kuanza na Mungu ataweza kutubariki. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua kwa jinsi ulivyo mkuu na jinsi ulivyo mwaminifu. Asanti kwa kutupa fursa kama hii ili Bwana tuweze kukutumikia kupitia kutoa kile umetupa mfalme, kushikilia wale ambao Bwana wana uhitaji ule wakati kama huu. Pokea sifa, pokea utukufu. Tunakushukuru kwa wale Bwana umewaongoza, wengine wamesafiri kwa magari na umewafikisha salama. Tunasema ni asanti. Uinuliwe Bwana na uwe pamoja nasi. Twakuomba ukawa mwanzo wetu na pia mwisho wetu. Ukatuongoze kwa chochote kile tutakachokifanya siku ya leo, kikaweze kukutwalia utukufu katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti Bwana pia kwa kile umetupa ili tukaweze kula na kunywa pamoja. Twakipokea kwa moyo wa shukrani tunapokibariki na tukiwaombea wale ambao pia Bwana wana uhitaji na hawana vyakula. Bwana ukawatumanie, kwa sababu wewe ni Mungu mwema na ni Mungu mwaminifu. Twakushukuru, twakuinua, maana tunaamini ya kwamba umesikia maombi yetu, na ni katika jina kuu, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na tumeshukuru. Amina. Mbarikiwe sana. Asanteni. Asante, tumpigie makofi. Asante sana. Asante sana. Tukizidi tu kuendelea, ningeweza kuvunja hitifaki, kwa sababu waziri wetu ako na hafla nyingine ambayo angetaka kuhudhuria, na ya utawala wa umma na mambo ya taarifa na teknolojia ako na kabisa. Kwa hivyo mtaniwia radhi, kwa sasa nitaweza kuvunja ratiba na niweze kupatia wetu na ningeomba tuweze kumkaribisha kwa makofi Susan. Welcome our CEO so that she can give us her keynote, because we understand that she has another function. Please, let's give her a round of applause. Tumpigie makofi waziri wetu wa Wizara ya Utawala wa Umma, Taarifa, Mazungumzo na Teknolojia, ikiwa jimbo la Laikipia, ramani ya kitaifa 31. Karibu waziri. Thank you so much. Our guest of honor, Honorable Elizabeth, Director St. Martin's, all invited guests. God is good all the time. Nini hamjafurahia ama ni lunch na hamjakula? God is good. Thank you so much. My name is Purity Kendi Getonga. I'm the CEC County Administration, ICT, Coordination and Public Service. I know I'm not that new to you, because last year we were with you when I was vying as a woman representative Laikipia County, but God had a different plan, and currently I'm serving at that capacity. Pole, nilikuwa nimejiomba nikifika niweze kuwasalimia, muniwie radhi niweze kuondoka, lakini sitafanya hivyo kwa sababu pia nimeongea. I've talked to His Excellency our Governor Joshua Kongo, na akaniambia shortly he will be here. He's coming. I cannot leave until he comes. So we are together. Now let me say this. The good work that accomplish it.
because whatever you are doing it for the sake of our community, na haitapotelea. So keep up the good work. I want to be part and parcel of this. Wherever you have functions, feel free to invite me, ndio tuweze kushikilia jamii zetu. Najua in our community today, our young people, men and women, they are suffering because of mental health. There is a lot outside there. And we, who God has blessed, we have a responsibility to make sure we take care of them. Otherwise, may God bless you, may God do you good. Let me wait for both shortly, and then we shall continue. May God bless you. Thank you. Asante sana. Tupigie waziri makofi. Tunasema kwamba kila wakati itifaki hujipanga, na bila shaka taweza kupokea mtukufu gavana wa jimbo ambaye ataweza kujiunga nasi, Mheshimiwa Joshua Irongo, na pia naye ataweza kunena kuhusiana na masuala hii ya afya ya akili. Susan. Thank you. Laura is looking at you and wondering whether she was speaking Kiswahili. Laura Dilena, and yeah, we are there. Laura also speaks very Kiswahili, but I know Wilson is really speaking Kiswahili, not Swahili, Kiswahili. And thank you, Wilson. We are also privileged because we are waiting for the governor. And just to note that we also have friends from Lush International. Aha, Bashka. Aha. Yeah. Please. Thank you very much. I can see the governor is almost nearby. Aha, very nice. We are also having our friends from Italy. Actually, I wish to mention them one by name. I'll get their names. We also have a representative from Diadhi Investment. Ningeomba sote tuweze kusimama. We can all be upstanding Tuweze as we kusimama apopokea gavana wetu Excellency Joshua Irongo wa jimbo la Laikipia, mtukufu gavana. Let's give a round of applause. Tumpigie makofi anapoingia, tumpigie makofi. Karibu sana. Karibu sana Mheshimiwa gavana, karibu sana. Tumpigie makofi, tumpigie makofi. Wonderful. Tumpigie makofi. Thank you. Tumpigie makofi. Thank you. Karibu sana. Karibu. Tunaweza kuketi. Mabibi na mabwana, nikizingatia itifaki zote, ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha nyote. Bila pia kuvunja itifaki, ningeweza pia kutambua uwepo wa gavana wa jimbo la Laikipia, Bwana Joshua Irongo, na pia waziri ambaye anasimamia utawala, na tutaweza kuhakikisha kwamba tunaweza kukaribisha nyote katika hafla ya chakula cha mchana. Hafla hii inahusiana na masuala ya afya ya kiakili. Ndipo sasa hivi leo tumeweza kuja kuhakikisha tunaweza kuchangisha fedha na rasilimali ambazo zitaweza kusaidia. Na siko peke yangu, niko na mwenzangu pia ambaye naona anazidi kuhakikisha tu hivyo. Pia niko na mwenzangu ambaye ataweza kuzungumza kwa lugha ya Kimombo, ndiposa tuzidi kuendelea. Karibu Big Gavana. To break down and digest that Kiswahili, let me speak in English. I know most of you are used to speaking in English. We are really honored to have His Excellency, our governor, together with us. And our governor, Mheshimiwa, our CECM, Public Administration and ICT, had mentioned that you are coming, and she was actually up here and told us to wait for you. So karibu sana waziri, so that she can be able to welcome waziri our wetu governor. Makofi. Waziri, karibu sana. Tuweze kupigia waziri makofi. Yes. Karibu sana waziri anayesimamia utawala wa umma, taarifa, mazungumzo na teknolojia. Karibu waziri. Asante, thank you so much. I was already here and I informed earlier that we are waiting for our governor. Mine will be short. Nimepatiwa hii nafasi so that I can welcome officially, because when my boss is here, I cannot talk much. I am sent earlier. Kwa hivyo kwa heshima kubwa, nitakuomba Your Excellency the Governor,
just to come over and say hi to your people. Tumkaribishe kwa makofi mazuri jameni. Karibu Mpaka sana. afike. Thank you. Karibu Thank you. sana gavana. Thank you. And may God bless you. Asante. Asante. Na viongozi wale na the chairman of na marafiki wote, stakeholders and our good friends. God is good and all the time. Najua kwamba hamunipendi hata kidogo. Nafurahishwa na mimi kwa sababu taarishwa ati ya kwamba mnaenda kukula. Na sasa mimi ati nasikuja kuongea when people are going to eat. Then comes government is that he want to speak before. To first to apologize for coming late. I was invited, I was aware of this function, and even I know there are some other leaders who have mobilized where we were. We were launching the strategic plan for the Pope Benedict XVI. That's where we are coming from. By 8:30 I was there, and of course my presence attracted many people. Of course you end up having the rotation. So I've driven direct from there to come over, and of course we have other functions, and that's the reason I said, even if it's not coming to talk, but actually to bring my, and I never wanted to say it, I wanted to bring it personally, my contribution, and give my commitment of my support now and moving forward. Because the topic, the issue of mental illness, the issue of mental, unajua wakati tunaona watu, when we see these people who are mentally challenged and they are out there in the streets, it's not by their default, it's not their own making. Anybody can, and particularly in this era when everyone, we have stress, the cost of living is high, and all these things. The COVID was there the other day with us, and therefore it left us with so many mental illness. Those people are not there because of their own will, and they have their, that's because just like even us who are even seated here. So even some of us, we are also potential candidates too, and therefore when we are here to support this, just know that you are doing the right thing, and that's the reason I'm here, to encourage you and tell you congratulations, St. Martin. We are always proud of you, of the work that you do. You do little charitable work. You touch God's heart because of the work that you do. And therefore, from my head, as the chief servant of this county, I want to really embrace the support and the work that you do, and I want to retaliate my total commitment, my total support in this journey. And I'm sure that now that I have mobilized a number of people, I know Senator might be passing by, and other leaders, Warren Imeasha Padeire, they must be passing by, and I'm sure that we will still continue discussing. And even after this, I want to, the St. Martin Board of Management, after this probably, I might require to have a meeting with you, just one morning, a breakfast meeting. We can discuss further on in terms of how the county government of Laikipia can be able to partner with you moving forward on a number of issues. So that where you require our support, whether it's the health staff, the staff from health, or whatever, I'll be happy. Because what you do is charitable work. And in any case, you help the government to do what it's supposed to do. Because all this is what the government is supposed to do, but you come in, and therefore we embrace you as one of our major and key partners to whatever you are doing this particular time. And therefore, for me, let me wish you all the best. May God bless, may God, the Almighty God, bless you, and may God's grace and favor be upon you as we continue serving this, our dear people. And lastly, and now that we are today, December, so Christmas is on the way. Just wish all of you a Merry between. I want to wish you the best. Happy New Year and Merry Christmas. And let's, as we care for the others, let's care for the others. As we go for Christmas, as you enjoy your Christmas, please remember the ones that don't have.
and God have granted you good health, good energy, and even something to eat, please share with others. God bless you and do you good, and I will commit my support here in this way. Thank you very much. Asante sana, asante. Tupigie gavana wetu makofi, tumpigie makofi hadi aketi chini. Thank you. We can even stand up and just Tunaweza mama kwa ishara Let us stand ya up. heshima. Thank you, our governor. Tunasema Thank you. kwamba si kawaida kupata gavana wetu wa jimbo la Laikipia katika ratiba yake ambayo ni bano kabisa, na ameweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kujiunga nasi. Kukumbusha tu pia kwa ambao wanaweza kujiunga nasi mitandao ya kijamii, siku ya leo ni siku ya kipekee kabisa ambapo tunaweza kusherekea hafla ya chakula cha mchana ambayo inahusiana na masuala ya afya ya kiakili ambayo imeweza kutengezwa na pia kufadhiliwa na shirika la St. Martin's, idara ikiwa ni ya afya ya akili, na pia kukufahamisha kwamba serikali ya jimbo la Laikipia ramani ya kitaifa 31 ikiweza kuelekeza na kinara wa jimbo ambaye ni gavana Mheshimiwa Joshua Irongo, na pia waziri ambaye anasimamia masuala ya utawala wa umma, mazungumzo na teknolojia, naye yuko hapa. Na pia gavana amesema kwamba kuna baadhi ya viongozi wa jimbo hili ambao wataweza kujiunga nasi. Kwa hivyo tupige makofi kwa hayo, kwa sababu najua kwamba gavana wetu ni wa kunena na kutenda pia. Karibu Susan. Thank you, our governor. Thank you very much. We also meant to understand that lunch is, so please look at the person next to you. Now is the time. Yeah. Mwambie wakati umefika. Yeah, that is why it is a luncheon. Our lunch is ready. And just to welcome all of you, we have had our speech from our governor and our CECM in the Public Administration and ICT. And I think we are all ready for lunch, right? And I think when we will also be taking our lunch, we will have a PowerPoint presentation. Things just to do during the previous years for the other fundraisings that we have been able to have. And so without much ado, I believe it is only proper that we stand up, and Reverend Sarah had that we take with you, where we have Madam Pauline standing there, and we will wash our hands and then she will be able to direct us. We have sodas, but we also have tea for those who love tea, like me. It's not an addiction for me, but I just love tea, okay? So we have both, we have food, we have drinks, and we also have tea. Asante sana, masaa ya mankuli imeweza kufika, na ningeomba mashimanzi wetu wazidi kutuelekeza jinsi tutakavyo, na pia kwa vinywaji soda kwa ambao watumii wataweza kutumia chai. Tunakaribisha katika chakula cha mchana, mjihisi huru kabisa, alafu taweza kurejea na ratiba yetu ambayo itaweza kung'oa nanga muda si muda. And if you can scan the QR code that has been plastered on the walls so that you can get the photos instantly. As you're going for your lunch, the QR code pasted on the wall, so the photo on the Facebook page, St. Martin, S.A. Martin, A-N, not L-R, C.S. St. Martin CSA. Please, if you have not liked our page, number 1, like the page. Number 2, share. Please let people know where you are. Tell them what you are doing. Tell them what you are up to. And invite them also to be able to hold your hand. So please, we are welcome for lunch. And I think we can be the table next to the door. Mm-hmm. Yes. Begin with the table next to the door. You can see, so that we can go out and have our lunch. I can see Mr. Mugambi. Mr. Mugambi, karibu sana, from the county government of Laikipia. Karibu sana, Mr. Mugambi, karibu sana. So we can please proceed so that we take our lunch, not very quickly, so that we can be able to continue and proceed with the day's program. So Esther, maybe you can direct us how we can walk out. We have Esther Maina.
the coordinator for the Peace and Reconciliation Program at St. Martin, directing us. Thank you. We had prayed for, by the way, for those who have just prayed, Reverend Sarah had given thanks for the food. So we are at peace, eh? So enjoy your food. I know our governor loves prayer. We had given thanks for the food. Now we can eat. Pia tupigie gavana wetu makofi. Alikuwa atakwenda kupanga foleni na hiyo inamaanisha kwamba ni mtu wa watu na anapenda huduma. Kwa hivyo tukizidi karibu. Welcome. Thank you. So we'll have a PowerPoint presentation running here. As you walk out, you can scan the QR code. Our washrooms are behind here. So we have the ladies here, this first door. Then the gentlemen, you just walk a bit briefly inside, and we proceed. So enjoy your lunch, enjoy your lunch. Thank you. Karibuni sana. Tunasema kwamba mjihisi huru, masaa ni ya mankuli. Tuweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kupata mankuli yetu. Kumbuka kwamba hii yote imeweza kufadhiliwa na shirika la St. Martins, ikiwa ni hafla ya chakula cha mchana ambapo washikadau tofauti na pia serikali yetu ya jimbo ya Laikipia imeweza kuhakikisha kwamba tumeweza kukusanya fedha ambazo zitaweza kutusaidia kuweza kuhakikisha wale ambao kuadhiriwa na ugonjwa wa akili wanaweza kupata nafasi. Kwa hivyo nasema kwamba karibuni sana, tunawa mikono yetu, tuweze kuchukua mankuli yetu, alafu tuweze kuendelea. DJ, nipatie tu burudani fupi ambayo utazidi kuendelea nayo. Thank you. Asante. Pia ningependa kukujulisha baadhi ya washikadau ama pia mashirika ambayo tuko nayo. Tuko na Lash Kenya, kuna Talitha Kum, kuna Nyahururu KCC, Bwana Steven Warodhe, pia kuna Florence Kimondo CIC Insurance, pia kuna Ann Mwangi Luncheon, pia kuna Ajima Jotham County Government of Laikipia, na pia kuna Chris Tuku County Government of Laikipia. Pia kuna Reverend Rose Kariuki ACK St. Martins Iriaini, pia kuna Emily Njeri DCI Nyahururu, Beatrice Wambugu, pia kuna Bi Elizabeth Gishuki Liz Foundation, pia kuna Elizabeth Mwangi Hope Importation, pia kuna Wallace Kariuki AIPCA Church, pia kuna Shadrack Washira Gatero Bookshop, pia kuna Esther Washira Eastward Gardens, na pia kuna Kelvin Magak ambaye ni Mr. Tourism Nyandarua County. Kwa hivyo tukizidi kupata chakula chetu cha mchana, letu ni kuwakaribisha katika chakula cha mchana ambacho kimeweza kuandaliwa na ufadhili wa shirika la St. Martins likishirikiana na pia serikali ya jimbo ya Laikipia na washikadau wageni walioalikwa. Unasema kwamba karibuni sana na mjihisi huru. Kila wakati tunasema kwamba wema kuwa mwema, lakini ni vyema zaidi kutenda wema. Sasa tunazidi kuwakaribisha katika hafla ya chakula cha mchana. Hakikisha kwamba umeweza kuchukua chakula katika mlango ule uliko pale nyuma, kisha utaweza kutumia mlango huu. Kwa hivyo mabibi wana ya kwenu ya leo jinsi inavyoendelea. Karibu sana, makinika. Asante. Karibuni sana, hafla ikiwa ni ya kushirikisha fedha za walioathiriwa na magonjwa ya kiakili.
Karibuni. Wageni wanazidi kufika, na pia tu kufahamisha kwamba gavana wetu wa jimbo la Laikipia Mheshimiwa Joshua Irongo, wakiwa pia na waziri anayesimamia wizara ya umma, utawala na pia masuala ya taarifa, mazungumzo na teknolojia, ameweza pia kufika, na tunazidi pia kuwakaribisha na kueleza kwamba nyinyi ni wetu na tunawapenda sana. Tunawapenda, ikiwa ni hafla ya chakula cha mchana ambapo tunazidi kuwakaribisha. Kumbuka kwamba huduma hizi ni pamoja na usaidizi wa kupata huduma za magonjwa ya akili, ununuzi wa dawa za magonjwa ya akili, pia kuwezesha kupata huduma ya kurekebisha na pia vituo vinavyotambulika. Ndiposa idara hii Martins imeweza kuhakikisha kwamba inaweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kukaribisha washikadau katika hafla hii. Karibuni sana watu wetu katika hafla ya chakula cha mchana ambayo imeweza kufadhiliwa na shirika la St. Martins likishirikiana na serikali ya jimbo ya Laikipia na washikadau wote na marafiki wote. Kwa hivyo tunazidi kuwakaribisha, mjihisi huru kabisa. Hakikisha umeweza kupata chakula chako cha mchana. Awamu hii ni ya chakula cha mchana. Kukujulisha baadhi ya wageni ambao wameweza kufika katika hafla hii, ni mtukufu gavana wa jimbo la Laikipia, Mheshimiwa Joshua Irongo, na pia waziri anayesimamia wizara ya utawala wa umma na pia taarifa, mazungumzo na teknolojia, Bi Purity Kendi yuko hapa pia, na pia washikadau tofauti wameweza kufika, ikiwa shirika la Hands of Love Foundation wako hapa, kuna pia GECK Nyahururu wako hapa, pia kuna Diathi Investments wako hapa, pia kuna Italian Friends pia wako pamoja nasi, pia Friends from Lush International wako hapa nasi, pia kuna ACK St. Mark Iriaine, pia kuna DCI Nyahururu wako hapa, pia Kenya Police Service wako hapa, pia kuna Liz Foundation, na pia kuna RISP Foundation, pia kuna Hope Impartation, kuna AIPCA Nyahururu pia wako hapa, pia kuna Gatero Bookshop wameweza kuwakilishwa hapa, pia kuna Eastward Garden Hotel wameweza kufika hapa, na pia kuna Mr. Tourism Nyandoro County ameweza pia kufika. Kwa hivyo tunazidi kuwakaribisha wageni wetu katika hafla ya chakula cha mchana ambayo imeweza kuandaliwa na shirika la St. Martins, na pia ushirikiano shirika la St. Martin ambayo wameweza samahani, ni tatizo tu la kimitambo, lakini wahudumu wetu wa mitambo wameweza kuhakikisha kwamba unaweza kutupata kwa utendeti unaofaa. Pia kukukumbusha kwamba unaweza kutupokea moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii ambayo ni Facebook. Unaweza kwenda kwa St. Martin, utaweza kutupata pale. Kwa hivyo tunasema kwamba karibuni sana, karibuni sana. Tunashukuru sana Bwana Gavana, unapoondoka tunasema asante sana. Mungu akubariki na uzidi kutenda wema. Karibuni sana, karibuni sana.
tunapoaga gavana wetu, tunashukuru sana kwa sababu jimbo la Laikipia limeweza kuonyesha kwamba lina kipaumbele na masuala ya afya ya akili. Kwa hivyo pia gavana, mnapoondoka na waziri, mwende na salamu zetu na Mungu azidi kuwabariki. Kwa hivyo asanteni sana. Sherehe yetu bado haijaisha, lakini itazidi kuendelea. Kwa sasa hakikisha kwamba unaweza kupata mankuli ya chakula cha mchana, ikiwa ni sherehe ambayo imeweza kuhifadhiwa na kuandaliwa na shirika la St. Martins. Kwa hivyo gavana wetu, tunakupenda sana na tunasema kwamba kwaheri, na tunashukuru kwa sababu serikali imeweza kujiunga nasi. Kwa hivyo zidi kumakinika na zidi kupata chakula chako cha mchana. DJ. Na kazi nzuri, maisha mazuri, sijui mbona zilivika, nikipata hiyo, ninataka ile, nikipata ile, ninataka ile, nikipata hiyo, ninataka ile, nikipata ile, ninataka ile, hiyo kidogo, tosheka nacho. Atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Nani apinge alichosema Mungu? Nani alaani alichobariki Mungu? Hakuna awezaye kuzuia alichotenda Mungu. Na kama kuna pando lopandwa na movu, nang'oa pando la movu, ila ang'oa andiko kwa hila, nafuta andiko la hila. Na kama kuna pando lopandwa na movu, nang'oa pando la movu, ila ang'oa andiko kwa hila, nafuta andiko la hila. Nimeandikwa nitakuwa kichwa si mkia, wa kwanza si wa mwisho. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu si ya kumtendea mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, ungekukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Mimi nahitaji ndio yako Yesu tu, nahitaji ndio yako Yesu tu, ninataka ndio yako Yesu tu.
mabibi na mabwana, mabibi na mabwana, nikizidi kupata chakula chenyu cha mchana, ningetaka kuchukua fursa hii kukaribisha mkurugenzi ambaye anasimamia idara ya shirika la St. Martins, Bi Irene, ambaye nitaweza kumpaza kipaza sauti, pia aweze karibisha mgeni ambaye tuko naye ataweza kutunenea. Kwa hivyo karibu Bi Irene. Madam Irene, keep up the pace of the Kiswahili if you can. Yeah, welcome, welcome. Good afternoon, everyone. Yeah, I want to take this chance to welcome all of you and to say we deeply appreciate your presence this afternoon for being together with the people who are suffering from mental health. We want to express that gratitude to all of you, and I'm sure we are going to have a very good session. But for now, I want to invite Bishop Luigi Emeritus. He is one of the trustees of St. Martin, and because he wants to leave to do something else, we want to take this chance to ask him to just greet the participants present, and also maybe to say a word of prayer. Karibu. Asante. Muriega. Leo sijui, leo ni siku ya sijui ya kitu gani, lakini nimekuwa upande ule mwingine wa hospitali ya Benedict, sivyo? Na hata huko kulikuwa na sherehe ya kuwauliza watu ya kitu hospitali ilijengwa kwa nini. Na nimekuwa huko, kwa hivyo nimefika hapa sasa. Hata mimi niende nyumbani, sivyo? Kama mimi. You, the Italians, welcome. And is it the first time? Forse per alcuni di voi italiani è la prima volta che venite. Sì. La prima volta di solito è sempre bella, è sempre, ci sono sempre cose da scoprire. Comunque la comunità di Naururu che è qui, è questa, è sempre molto interessata a far del bene, che dopo il bene sia fruttuoso, non in senso di offerte, ma in senso di amicizia. Questo è indubbio, per cui è sempre da incoraggiare un incontro, specialmente un incontro con stranieri che sono abbastanza lontani. Gli altri siamo qua da anni, io sono qua da tutta la vita. Mi metto a ridere perché ormai ho compiuto 90 anni. 90. Ma li porto bene, no? Nella sala mia, stavamo a questo Italy, sivyo? Na sala mia na kusema ati unafanya mzuri kuja ili wenzetu wote walimwona wawe na fikira ya kusema tuliona watu kutoka upande wote wa dunia. Thank you for coming, all of you.
have not yet finished my commitment today. Nilikuwa hospitali na huko kulikuwa mambo mengine mengi, na nasema ati twende St. Martin tuwasalamie wote wale wako. And it is you, asante kwa kuja, lakini asante sana mno kwa kazi ile munafanya, sivyo, katikati wa watu, sababu kila mtu, hata mimi, wakati nitakutana na mtu mwingine, nimeandika hapa ndani, nimeandika si jina lake, mara kwa mara hata ni jina lake, lakini nimeandika ati mtu yule alifanya mzuri kuwasalamia watu wote wengine, hata kama hawajui, inafaa kuwasalamie. Inue mulitagavera na mental health, sivyo? Decide inyodene moje ohoro wa mama yule tango ke Betty, momoe Betty dire ne chiari de chiana na akoma akuena na kona kwa hekima upande ule ana lala huko, na wengine watu wanaona mama huyu bila nguo, hasemi kitu, na wazee, sababu wazee ni wazee. Usiku analala naye, wazee wa tauni, hapa tauni na Urudi, na amezungumza na chief wakati ule, sema chief, tafadhali ufanye kitu, mama huyu ni namna hiyo, inafaa ufikirie ni wapi anaweza kuishi, lakini ameshindwa, hata serikali ameshindwa kufanya kitu kwake. Kwa hivyo kila mtu anaweza kukumbuka ati aliona mama kama yule kichwa chake ni ya huko sijui wapi, na ni lazima, kama kuna, kwa sababu mnazungumza habari ya mental health, wananong'onezana jambo jambo nzuri. They are telling each other something very nice. Nikutinda Paulo nasema wakati leo asubuhi nimekuwa upande wa hospitali
kuna watu hata huko, lakini wale si wa Italia, si wa Italiani, ni hapa ni Wagikuyu na ni watu wetu. Kwa hivyo sister, unacheka kwa nini? Atiriri. Haya, atiriri. Oriu. Wa kwanza nimesikia ati unataka kuomba, na ninajua ati mnaomba, sivyo? Toka asubuhi, lakini maombi yetu iwe na upendo, kwa sababu watu kama Bethi nao wengine mimi siwajui, mimi ninajua ati wako. Asante sana kwa kupeana nini, si pesa, kwa kupeana ishara ya upendo kwa wale wote mnakutana nao, sivyo? Na gai ya kamuradima kos aterere yenjoragi ya kai keradimo neke keradimo nerori ruarue ruaruendo ona inyue maota koradima ando ende area mo achemania nao ende area mo kumuge idia ende area okuge idia mundo utomoe mwekere nangeiri isiore mwekere fikira mwechiri ate mundo uyo imoe no nenko mugeiria na geteo na ruendo eo ne un caradimo. Asanti ne ondo a ambere ne ondo a roca papiri ne ondo a uicara amenando ale anche sia italiani ende ciode no Italia indicarete luo come aka merongo e tandato a kendo dio ne me aka igano na mweri reate e kinete me aka merongo kenda nandena el tinjega era iwa diremo roaru no ningen enjoy kuma reu bere acqua corena me aka igana io e ngai ne oe kwa hivyo tafadhali mjaribu kuomba kwa watu wale mnakutana nao kila siku, sivyo? O mudenya ukaoya ngai momori ngai aradi me ando area mogu ikara nao ando area moga chemania nao weka ogu neguo keradimo kenene kuma korengai aende area nene ndarekia kendo uyure doi meloya haota aterere oende ciode o chemania na mundo na
to chumanya na gekeno. Endeo no toota ko hoya ngai ni undo mundo uchio. Magani radi ma mundo ulu. Neke kengi. Oikare ogu mukae namana yo. Sivya. Ene como radima dadimi ende ciodone rori ruaro endo. Ende cena nie ngaradima ando. Sono ngamaradima na reto areangai. Endo rangai nangoro. Wavani komaradime. Na arukumi oide na muana na muoyo mudaru. Taki amberedi hale na ingo chiodo. Na magana ine mameaka. Mevo tue kaiwo. Mungu Baba, pokea vitendo vyetu vya kusalamia wengine na hata vitendo vyetu vya kukaa nao, sababu tuna watu wengi, si moja, si besi peke yake, hata wengine wanafuata njia hiyo, lakini na uteili wangai na maoya maito kando achio maota at least maota uikara wogo mare na idue toko oya ngai ningeza ngai aradi me mataranya mao wadiena mbere weka wega otai inue mwekaga nyogu. Yes, the bishop is a founder, trustee of St. Martin, and whatever he has served in, he has been in Kenya for 60 years, and he has served as a priest and as a bishop within this diocese for all that time, 60 years, and you can see the fruits of his work. Can we appreciate him? Thank you. Asante, tuweze kuwapigia makofi Thank you, thank you, thank you. We can appreciate them, please. wanapoondoka Let's appreciate them kwenye as uga. our bishop leaves together with our director, Irene. Thank you, Bishop. We are truly grateful to have the bishop together with us. And he has also given us his contribution. Please, let's give him Tupige a makofi. round of applause. Morris is Tupige asked to makofi. come and receive it together with Sylvia. Asante. Thank you. Tupige Thank makofi wanapoondoka kwenye ukumbi. Yes, Bishop. Amesema kwa heri. Amesema kwa heri. Asante. Tupigie askofu makofi. Tukizidi kuendelea kuli yetu, tukizidi kuendelea na mankuli yetu, ni kuwakaribisha nyote katika hafla ya chakula cha mchana ambayo imeweza kufadhiliwa na idara ya St. Martin na pia kushirikiana na washikadau na pia serikali ya jimbo la Laikipia. Ningependa pia kutambua uwepo wa waziri anayesimamia wizara ya afya, Bwana Mataiti ameweza kuingia, na pia daktari, samahani, nafahamishwa kwamba waziri wa wizara ya afya daktari ameweza kufika, na pia wakiandamana na mkurugenzi mkuu anayesimamia mamlaka ya maendeleo katika jimbo la Laikipia ameweza pia kufika, na najua tu katika ratiba wataweza kujiunga nasi. Kwa sasa tu waweze kupata kopo la maji, alafu tutaweza kuendelea jinsi tunavyotuenda tu tukinongonozewa. Pia nafahamishwa kwamba msaidizi
mke wa gavana yuko hapa, msaidizi wa mke wa gavana wetu yuko hapa, Bi Sara. Pia tunamtambua uwepo wako, tunashukuru sana kwa sababu ni ishara kuu kwamba serikali yetu ya jimbo la Laikipia inazidi kupa kipaumbele masuala ya afya ya akili. Kwako Susan. Thank you very much, Wilson. We are your MCs, Wilson and Susan, and we are really privileged to be co-facilitating and co-MCing this function together. We are really happy today and honored again to have not only His Excellency the Governor was here, the CEC Public Administration was here, and we now have, like the Governor told us, our CEC Health, Dr. Taiti, together with us. Thank you, Daktari. Daktari is a friend of ours. He's not new in this compound. Karibu sana, Daktari. We are also honored to have the Director, Laikipia County Development Authority, Mr. Mugambi, who is also a very close friend of ours and a very close friend of the girls at the St. Rose Rescue Center. We also have the PA to our First Lady, Madam Sarah, together with us. Very, very welcome. I can see our friends from the county government of Laikipia. I can see Mr. Christopher Dhuku, and I can also see Mr. Joseph Gakunga together with us. Very, very welcome. We also have representatives from the county government of Nyandarua. We have Madam Cecilia Ndegwa together with us. I am still trying to locate another person from the county government of Nyandarua. Please feel welcome and thank you. We are also privileged to have you. You are special. Were it not for your presence, I do not know who we would be talking to. And so it's a real privilege to have you. And as we continue enjoying our lunch, we have a PowerPoint presentation that is running here. So the PowerPoint presentation is just telling us what has been happening. And perhaps as you look at it, as you converse with your friend, you can be able to note and to know what has been happening previously after every fundraiser that we have had. Wilson? Asante sana Bigadhu. Jinsi alivyonena, anasema kwamba kuna runinga ambayo inaweza kuonyesha maonyesho jinsi zoezi hili limekuwa likisaidia wanaonufaika na zoezi hili, na pia kukumbusha kwamba ukiangalia kwenye ukuta kuna nembo ambayo iko pale. Unaweza chukua simu yako uweze kuchukua nembo ile, ndipo uweze kupata baadhi ya picha ambazo zinaweza kuchukuliwa hapa kwa urahisi na kwa utendeti tunaofaa. Bila kupoteza wakati, pia ni jinsi vyema kuweza kukueleza pia baadhi ya wageni ambao tuko nao na pia mashirika ambayo tuko nayo. Kuna Jacinta Maina ametoka Tawa Sacco, kuna Monica Maina ametoka Shell Nyahururu, pia kuna Board of Management St. Martin CSA ameweza kufika, na pia kuna Kennedy K. Kariuki ametoka New Life, na pia wote ambao wameweza kufika, pia wewe ambao umeweza kufika, tunapenda kukutambua kwa sababu wewe ni wetu na ni kupitia tu jamii ndiposa tunaweza kufanikisha nafasi hii. We are, as we continue also to appreciate Reverend Rose Kariuki, Emily Njeri, DCI Nyahururu, Beatrice Wambogo, OCS Nyahururu, Elizabeth Gishuki, Liz Foundation, our guest speaker, Elizabeth Mwangi, Hope Impartation, Reverend Elizabeth Mwangi, Wallace Kariuki, our chairperson, who will be giving us a brief introduction, very briefly, Shadrach Washira from Gatero Bookshop, Esther Washira from Eastward Garden Hotel, Kelvin Magak, Mr. Tourism, Nyandarua County. We also have Lash Kenya, Talitha Kum, our associates, Steve Warote from Nyururu KCC, Florence Kimando, CIC Insurance, Anne Mwangi, Love in Action, Purity Kendi, who was here, our CSC Administration, Laikipia County. We also have Dr. Taiti, our CEC Health, Ajima Jotham, County Government of Laikipia, Chris Thuku, County Government of Laikipia, Joseph Gakunga, County Government of Laikipia, Naomi Mwende, Hands of Love Foundation, Helen Maina, Get Nyahururu, Diathi Investment, our Italian friends, friends from Lash International, and again, I also say we also were privileged to have our governor, His Excellency Joshua Irongo, and also the staff and the associates of St. Martin CSA. Asante sana. Pia ningependa kutambua Bi Purity ambaye ametoka Nyandarua National Polytechnic, yuko hapa. Tunashukuru sana anayesimamia masuala
ya utoaji ushauri nasaha. Tukizidi kupata nafasi hiyo, kwa sasa ningeweza kuchukua fursa hii kukaribisha mwenyekiti wa kamati ya kiufundi ambaye ataweza kuja kuchukua nafasi hii, aweze kutukaribisha rasmi katika sherehe hii ya hafla ya chakula cha mchana, ambaye ajulikana kama Bwana Wallace. Karibu, tumpigie makofi anapokuja Bwana Wallace. Let us welcome Tumpigie Mr. makofi, Wallace. yeye ndio mwenyekiti ambaye anasimamia mambo ya kiufundi na pia mambo ya kuweza kamati ya kiufundi. Karibu sana Bi Wallace, karibu. Thank you, Wilson and Susan. God is good, and all the time. I know you're having your lunch, but let us say hi. Hi. I'm happy to see you all this day. On behalf of the organizing committee, we are happy to see this day as a success. This is our 5th year that we are having this. In our first year, we had a dinner. In the last 4 years, we have been having luncheons. And I'm happy that you have all come. Feel much welcome this day. All our friends, the county government of Laikipia, representatives of Nyandarua County, all organizations that are here, feel much welcome as we support people living with mental illness. We do this every first Saturday of December, and the funds that we raise help us support people with mental illness the succeeding year. So you are coming here today, you are going to support many people who require mental support, require counseling, require medication, which is a great cost in our community. We thank the county government for their partnership because that is very much in order. Thank you for all partners, our key speaker, all the people who have come today. Feel much welcome for this day. We very much appreciate. Let us hold to the end. Let us give our all, and let us stretch that giving hand to ensure that those people who are living with mental illness have a dignified life. Thank you very much, the MC, for giving me this opportunity. We are not going to take much of your time. Soon we are going out to start the main activity, which is our fundraiser, and I know it is still continuous. So karibuni sana, Mungu awabariki, and let us continue sharing what we have. It is the month of December that we celebrate. As we celebrate, let us celebrate with love. Reach out to their neighbor, reach out to a friend who is in need, and help them so that they can celebrate with you. So asanteni sana na karibuni sana as we do this in God's service. Thank you very much. Asante sana. Tumpigie makofi ambaye ameweza kutukaribisha. Ni mwenyekiti wa kamati ya kiufundi katika idara ama katika shirika la St. Martin's, julikana kama Bwana Wallace Kariuki. Pia anawakilisha AIPCA Cathedral Church Nyahururu. Na tukizidi kuendelea na ratiba yetu, tutaenda katika kitengo kingine ambapo tutaweza kuwa na nafasi nzuri ya kusikiza baadhi ya hadithi za walionufaika na mradi huu. Ndiposa usijiulize mipango hii yote imekuwa ikinufaisha kina nani, lakini mipango hii yote imekuwa ikiguza jamii, na ni kupitia jamii ndiposa tumeweza kufanikisha mradi huu. Na ndiposa tukasema kwamba imekuwa desturi yetu kila mwaka mwezi wa 12, wiki ya kwanza, tunaweza kuwa na sherehe kama hii. Tunakutana mahala hapa ndiposa tunaweza kukusanya rasilimali zetu na fedha zetu, ndiposa tuweze kusaidia ambao hawajiwezi na ambao wameweza kusombwa na magonjwa ya kiakili. Sasa hivi pia nitakaribisha Bi Susan aweze kutunenea kwa kifupi, alafu pia tutaweza karibisha awamu hiyo nyingine kulingana na ratiba. Karibu Bigadhu. Thank you, thank you. We still continue appreciating our visitors, Nancy Joy Nkatha from the County Government of Laikipia, Elijah Kiboy from Mango Insurance, Benson Ngure from the Catholic Dispensary. We also have a keynote. We have, just words of appreciation
from our associates, Fontana Foundation, which I will be reading briefly. And as we continue, just to note that we have a PowerPoint presentation that is going on. And just to note that St. Martin developed a community-based rehabilitation healthcare project to empower communities to care for their mentally afflicted people. Now, it's community-based, so meaning, and the aim was to encourage prevention by empowering communities, which I think is very key when it comes to mental health rehabilitation. And then, of course, it also aimed at overcoming stigma through creation of awareness and to promote access to mental health services. And finally, to promote the recovery and independence of people who have mental health illnesses. So this being our 5th year in our fundraising, initially when we started with the fundraising, much of the funds has gone through training of beneficiaries. And just to note that we also were able to train volunteers, persons who are able to journey or move along with the person living with a mental health illness together with their community. And in the initial years, of course, we've also seen a lot of training for the volunteers and training of recoveries or those persons who have also had issues of addiction. And maybe also to note that it is also noteworthy to say that we've also been able to train different groups. We have trained youth leaders. We have had stakeholders. We have also been able to train the persons we call significant others, the person who stays with the person with the mental health illness. And then we have also been able to train of awareness. We have been able to get through to 33 village elders. We have also been able to create awareness and train 36 chiefs, 39 youth leaders, corporate body staff. We are looking at a total of 196. And we have also been able to train 482 initiates. You know, these are the young men who are coming out to face the world and to tell them what it is with their mental health. And finally, we've also been able to incorporate the community, journey together with the community during the International Day Against Drugs, which we also held this year. And finally, just to note that we have a very special program in terms of addiction. It is called the Intensive Outpatient Rehabilitation Program. It's a very interesting concept where for 13 weeks, the person who is living with the addiction and is looking forward to recovering from the addiction, which is a long life journey, comes for 13 weekends. So they arrive here on Friday evening, and the rule is, please do not come with any drug. Please come when you're sober. And I've seen colleagues in the mental health program very key on that. They go through the training on Friday night, Saturday during the day, and then on Sunday, they have a church service, and they go back to face the world. And the question is, can people really rehabilitate when they're outside? Yes, it is possible. With the right environment, it is very, very possible. Asante sana Bigadho, umeweza kutupatia kwa kifupi na pia tumeweza kumakinika, umeweza kutueleza kile ambacho kilikuwa kinaweza kuonyeshwa katika runinga yetu. Ningeomba pia kuchukua nafasi hii kukueleza kwamba cha mkufuu mwanafuu ha na akila huu cha mwanafuu mkufuu huu na akila ha. What he's saying is that kantai, and untie a tie. If kantai, and untie a tie, why can't I tie and untie a tie is kantai, and untie a tie? Asante sana. Sasa hivi ningependa kualika katika kitengo kingine tuweze kusikia walionufaika jinsi mradi huu umeweza kuwasaidia. Na bila kupoteza wakati ambaye nitaweza kukaribisha kwenye ukumbi, nitaweza kukaribisha Bi Monica Mbodhia wakiweza kuandamana mtawalia na Bwana Pius Nadup. Kwa sasa ningeomba tuweze kukaribisha kwa makofi Bi Monica Mbodhia wakiandamana mtawalia na Bwana Pius ama Pius Nadup, ambao wataweza kunong'onezana kwa kifupi jinsi mradi huu umeweza kuwanufaika ama umeweza kuwanufaisha. Tuwapigie makofi wanapokuja kwako Susan. Thank you. As they prepare to come,
so that we can get, I think it's very important to not only call someone, but it's also important to have the physical touch. You know, we are living in a world which is very internet-based, which is very virtual, but for me, I think I also believe in the personal touch. So what we want to have is a sharing whereby we will listen to the story. And as we are listening to the story, we will also be able to understand what it is to live with a mental illness. And we are also privileged today because our keynote speaker is someone I have also listened to, and she will also be able to share with us beyond. So I think today is a very, very special day whereby we will be able to continue to get to know much more about living with mental health illnesses. Asante sana Bwana Gadhu, jinsi tu vile umevyosema, pia kulingana na masuala hii ya afya ya akili, ni vyema kuhakikisha kwamba kila wakati unaweza kusaidia na pia unaweza kuchukua jukumu lako wewe kama mwanajamii uweze kupata nafasi nzuri. Tukizidi kusubiri Bi Monica ambaye ameweza kufika, ningeomba pia Bwana Pius ama Bwana Pius Nadup yupo. Bwana Pius, tuwapigie makofi wanapokuja. Tuwapigie makofi wanapokuja, ambapo tutaweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kusikia baadhi ya ufadhili, hadithi, jinsi wameweza kunufaika na mradi huu wa. Kwa hivyo tuwapigie makofi wanapokuja. Tuwapigie makofi wanapokuja, na ule ambaye ataweza kuelekeza awamu hii ni Bi Monica na mgeni wetu ambaye ajulikana kama Bwana Pius Nadup, ama ukipenda Pius, talingana ulisomea wapi Kiingereza yako ama ni ya nchi gani. Kwa hivyo nasema tuwapigie makofi wanapokuja. Let us welcome them. We will also later have a speech and some words from our CEC Health, Dr. Taiti, and of course he will be welcomed by the CEO, Laikipia County Development Authority. So over to you, Monica. Makinika. Good afternoon. I am Monica Wamboi Mbuzia, primary counselor to Pius, and I don't want to talk much. He's been my client. He has been in addiction for quite a number of years. A lot has happened in his life. Today he's accompanied by someone. Let me not preempt, but allow him to take us through his journey. I think it will be much better. Karibu, Pius. Good afternoon. I'm Pius Nadup. Another Pius Wangondu Nadup. I'm from Katero. I'm a recovering alcoholic. I've been in addiction for around 13, 14 years. And my primary counselor, Monica Mbudia, she has tried to fight with me and fight with my life. I had been negating with whatever she has been telling me, because there's one thing I didn't admit, that I was in addiction. But later on, I came to realize I'm going nowhere. My life is stuck. And therefore I adhered to what she had been telling me. And I joined her in an intensive outpatient program, which it took me about 3 months. But I was attending it on weekends, on Friday evening, Saturday, the whole of Saturday, and Sunday until lunchtime. It has been an advantage to me, because early alone, addiction had made me, number one, lose my family. Number two, become an enemy to every family member. Because everything that wrong was done, everything that was missing at home, all the problem could lie on me, because they all thought that I was the one who was, I must be the one who has done that. Because I required money to take, I needed money, always I needed money to buy alcohol, buy beer, because there was nothing else I was doing in my life. Currently, after the program, after the outpatient program, I've seen changes in my life. Number one,
it was very embarrassing. Or anyway, my mom, she's here. She was not able to understand, and my sister was there, and my dad was there. When my sister, my daughter, my firstborn daughter, has been looking for my number for a very long time. But now, in addition, the phone number I use today will be very obvious that I'll not use it next week. Because, in addition, I have to have losses of ID. I have to have losses of phones. Therefore, the easiest thing was now not to concentrate on Safaricom lines. I use Airtel lines because they don't require IDs. So my daughter was looking for my number for a very long time after the separation with my wife. And last week, she found a number where her mom had written. The number she found was my mom's number. So she SMS'd her. Hai shosho, nilikuwa najaribu kukupigia. Hai ni Masi, nilikuwa najaribu kukupigia, lakini sikuku. Credit ikaisha. So my mom by then had no credit. She called the following morning. Talked with her. Then in the evening I had to talk to her. Right now, she is very much joined to me. She is even joined to my sister, who is around the place she lives. And what I want to say is, a change can occur if you have a will to change. Now, number two, you can still change with the intensive education program. It is one of the best programs because if I was told by my primary counselor to go to a rehab, I could not have gone. Because I've ever believed that I have not reached to that point, unknowingly. But with the outpatient program, I was there during the weekends only. The other times I'm at home. So, I'm not still restricted by somebody on NACO. It is me. It is my will. With my counselors and facilitators, you come to realize that, yes, it is true. I have a problem. I have a disease. Because a mental disease, in mental health, it doesn't, okay, generally, many people outside there may think that it's just wazimu, mwendo wazimu. Lakini with alcohol, you eventually go to that. Because most of the things that you do in your active addiction, zimekaa kama wazimu kabisa. So with the program, I've seen a lot. Right now, my mom can witness. Some of these times when I'm at home, I've been very unwissant to everybody. Sikuwa nataka kusikizana na mtu. And venye nimefikiria mimi mwenyewe, liwe ndilo. Lolote lingine unaniambia, sijui. Lakini of late, my mom can witness. Hatujasumbuana. Since I went through the program, and miezi zingine mbele kama tatu, because my primary counselor alikuwa akinielezea. So for about 6 months, hatujasumbuana na yeye. I guess anaweza witness that. So I'm very happy with the arrangement of this group of St. Martin's, the program, which I was not alone. We were with others, with my primary counselor, and I'm encouraging others. You get a chance of that, please use it, and you'll get your life changed. Because right now, I have seen that my things have changed. Earlier on, to a function like this, I could not have attended because I could not have money. I could have taken whatever I had. If I had money yesterday, I could not have slept with the money. I could have taken it to my drug of choice. Thank you very much. Maybe Pius, you can tell us something about a moment that you felt life is not mine anymore. I don't want anything. I am hopeless and I want to end it now. Okay, I've come to a place like that when everybody at home, when I was in active addiction,
when everybody at home goes against me. So I found that life was not now. I could not have been living. And in fact, I have tried to commit suicide twice. But all in vain. God had a plan for me, so it didn't go through. That is pious. I want to mention just something small about the intensive outpatient rehabilitation. Maybe when he's talking about a program of intensive, it's not coming out very clearly. We have the rehabilitation program that is inpatient, that goes for 3-4 months, depending on the rehab. But St. Martin has a different program now, which is actually doing very well, the intensive outpatient program. This one, we take our clients for 13 weekends, from Friday evening, Saturday, and Sunday until lunchtime. This gives our clients enough time to do whatever they do, because some are employed. Yes, they will go to work from Monday to Friday evening, and over the weekend, they are able to go to the facility where they find facilitators who help them go through the same 12 steps that they go through when they go for an inpatient program. They also have time to have spiritual guidance. Although we say the program is not actually religious, but they are able to be taken through like just the same inpatient program. This one also gives the client also a time to look at themselves, because you're not like confined. You know, you can decide Monday, Tuesday, Wednesday, I'll drink, and then I'll go on Friday when I'm sober. But if you have made it, because we say it is from the heart, it is my own decision, it is my life, then you're given that time, those days, to even look into yourself and even see how much you can be able to stay without. And that helps them also to build their ability to fight the craving, which is actually a big sacrifice that they make. It is not easy to go through the program. And we thank God for Pius. I know him. I knew him even before, because he's from around my home area, and I know where he has come from. I'll only ask the mother maybe to stand and wave. That is the mother to Pius. I know if she was given a chance, she would tell how she feels, what she's feeling now about the son, seeing him the way he is. We thank God for him. Thank you so much. Asante sana, tuwapigie makofi. Asante sana, natumai kwamba mmeweza kusikia hadithi na pia mmeweza kupata samahani, natumai kwamba mmeweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kusikiliza hadithi ya Pius ambayo imeweza kuratibiwa vizuri na Bi Monica, na natumai kwamba umeweza kuona kwamba inazidi kunufaisha jamii. Tupige makofi tena. Thank you, Wilson. And as we continue, I just want to read some words from our friends from Fontana Foundation. And this is something that they have sent, and it would only be proper for us to do it before we welcome our CEC help. And I will read it as received. Dear friends, I reach you in the very last moments during the mental health fundraising luncheon. I would like to be there to be part of it, like it was a few years ago, but this is impossible. I then can proudly communicate that Fontana Foundation, in representation of people present at the event, the people are there, will contribute to your fundraising event with a sum of 3,500 euro. At the present exchange rate is about Kenya shillings 580,000. Please clap for that. Yeah. All right.
Please bring my greetings on behalf of Andrea Bologna, the chair, and the board members of Fontana Foundation to all the participants. You have received the greetings. Aha. Last but not least, I wish you an astonishing success. The word is astonishing for the luncheon. Tuko pamoja, Pierino Martinelli, Director, Fontana Foundation, Associate of St. Martin CSA. Please, let's give a clap and pass our love to them. And thank you very much. Asante sana. We now want to welcome the CEO, Laikipia County Development Authority, Mr. Mugambi, so that he can be able to come, give us his greetings, and also invite Waziri as well. Asanti. Sasa hivi tupige makofi anapofika hapa. Ni mkurugenzi mkuu anayesimamia mamlaka ya maendeleo jimbo la Laikipia. Karibu. Asante. Habari zenu. Good afternoon. As you've heard, my name is James Mugambi. I'm the Chief Executive Officer to Laikipia County Development Authority. That's where I'm working. And my attachment with St. Martin is such long because I've been working for Caritas. Caritas is a sister, more of a sister organization to St. Martin because Caritas is the development office of the Catholic Church. St. Martin is also, it's a socio-apostolate development office of the Catholic, right? So we have an affiliation. That is for a while I've been working there, but starting December last year, I joined the county government as a CEO. And on my behalf, I really want to appreciate the mentorship that I've received from the church. Actually, the affiliation that I've been having with the St. Martin, kwa sababu almost everyone in St. Martin is a colleague, tunajuana, they are brothers, they are sisters. And I think I'm a testimony to the government that St. Martin is doing a lot. Basically, I'm also recently, this section of St. Louis that St. Martin is trying to support wale watoto. They are also my friends. Bwana Mudhiga anajua hiyo. The other day we were with them. And let me tell you, the work that St. Martin has been doing to directly touch lives is amazing. There is still Talzakum. Let me tell you, the Bible says, what? To whoever you touches in terms of, unapatia chakula, the one who give somewhere to sleep, the one who give medicine to the sick, will become what? The son of? Sidiwa kuna semekana? That is what the Bible says. So, St. Martin has been a good example to such an action of making sure that we touch lives of people who need us most. Kwa hivyo, in the department where I work, as Laikipia County Development CEO, the governor was here, na ile kazi governor alinipatia wakati nilitoka kwa Caritas, it is to make sure that we support what we call partnerships. What is a partnership? It means that us as St. Martin, we cannot work alone. True or false? Building partnerships, that is my work. That is the work of Laikipia County Development Authority as we speak. And I will tell you, in the last few weeks or months, I have my colleagues here, Gakunga and Chris. We have been working on a program to support our youth, to support youth empowerment. Unaona kama huyu anaongea hapa has gone through what? Mentorship in terms of mental health. Ni mayouth wengi sana who are broke out there, who doesn't have anything to do, that require something to do. I want to appreciate St. Martin for that because we have been doing a program through
We have been working through a program through LCDA and St. Martin, and I'm sure we are always launching a project that has successfully been funded. GPA Makofi. And I think that project has already started in a partnership here, the county and St. Martin. I want to appreciate what you are doing, and I'm sure in the next, I think it's a 3 years project, we are going to make sure that our youth wameacha kukaa idle, wanaanza kichwa inaacha kuruka kwa sababu wanakaa huko idle and the rest, through supporting our vocational and vocational training centers for the county. So, on behalf of my department and on behalf of the governor who gave me that position, I want to assure St. Martin that any support that you need from the county government, I am your total link. Tuko pamoja? Number two, the platform that our governor has given our county. These days, partnership is the one which is working. Any program that we are doing, and I'm sure we have our waziri here who is in charge of health and mental issues also is under his docket. The county government of Laikipia is appreciating all the efforts that you are doing as St. Martin. Hizo programs zote zimetanjwa. Let me tell you, we have departments that are anchored. If it's a project on education, there is a department of education. If there is a project on mental health, there is a department of health. And other departments that we're working on, livelihoods, there is department of agriculture and others. So what I want to assure you, the partners of St. Martin donors who are here, let me assure you that the programs that St. Martin is doing, they have safe hearts of the government. Hakuna mtu ataenda pale mashinani afurushwe na serikali. There's nobody who will be sent away. We are going to give them total support. We are going to work together. And the way this county is working these days, every partner, whenever he comes, we are giving a shoulder to him. Any support that he needs, we are giving that support. And allow me also to introduce my colleagues. Representative of the First Lady is here, can just wave. She's a PA. And I know that she's well represented. So I wish you well. Whenever you need us, we are there. All the sections and all the projects for St. Martin, and we are ready to work together. And whatever you are doing, I am sure that they are very sustainable initiatives, as long as we work closely with other partners who are undertaking them. So, for this moment, allow me to welcome my senior in government, the CEC of Health, Honorable Wagura Taiti, and I'm sure this is a department that hosts this program, and I'm sure he's going to highlight what areas we can partner together and make sure that whatever you are doing makes sense, and whatever areas that you need support that you are going to get. So tumkaribisha. Asante sana, tumpigie makofi. Sasa hivi tunaweza kumkaribisha waziri katika Wizara ya Afya Jimbo la Laikipia, Daktari Alfred Taiti. Karibu waziri. Albert Samahani. Karibu. Thank you so much, Director, and also Bwana Mugambi, whom we are working with and who is a homeboy. Uniwapa nyumbani. All protocols observed, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Albert Wagura Taiti, as you have heard. I'm a waziri wa afya wa county. And I must say that when I'm here, I feel quite at home in St. Martin. And I must say that if you are associated with St. Martin, you are very lucky in many ways. And I will be highlighting in which ways we are lucky to be associated with St. Martin. Maybe on behalf of the county government, I want first of all to start by thanking St. Martin, because you have offered what we call complementary and supplementary services, which ideally it is the sole responsibility of the government.
In fact, you have really come in as a very, very critical and very important friend to offer that. And one of the areas, for sure, is mental health. You know, for me, I normally like being brutally honest. If there is an area where our government is seriously confused, it's in the area of mental health. Hatuna mbele wala nyuma. In fact, we have a lot to run, and I've said it and I'll repeat it today. And I want to be quoted on this or recorded, that there is a lot that we have to learn from St. Martin. If we are trying to be very organized in our health services, when I came in, I met a health sector that we had thrown to the dogs. We had lost our health services in Laikipia. We were having all our patients move to Nakuru, move to Nyandarua, move to anywhere else. The other side, they were moving to Meru, they were moving to Nyeri. And not that we didn't have the services, not that we didn't have what it takes, but because there was no proper goodwill. That one aside, and we cannot continue complaining. We did what we had to do. And for those who have been following, you know what we do on a daily basis. And one of the things we decided is that we must institutionalizing health to the owners who are the community. Of course, we had to learn from many people, many institutions, many friends, many partners, and one of them was St. Martin. For a period of about 1 year, we've been able to reorganize health. We have our health systems running, and where we used to go and seek services, now it is the other way around. They are now coming to our facilities, and they are seeking services from there. But we are still not yet there. Let me come back to mental health. If you look at the government hospitals, and you are looking for where to get services in terms of mental health, unaambiwa piga kona, sijui Karum kako huko, sijui wapi huko ingine, na imewekwa milango. You know how we normally do our clinics za mental health. Unaweka milango mbili, moja ya kuingilia, ingine ya kutoroka in case kikiumana. But it also looks very ugly. It looks isolated. Simply because our mindset, the way we look at health, mental health, is in a very funny way. We think mental health is only that person who is walking, dirty, carrying funny luggages, saying some things that are not comprehensible. That is what many of us think mental health is. I want to tell you today that the statistics we have in Kenya are very clear. And they are saying for every 4 people, 1 person has a mental problem. It doesn't matter at whatever level, but has a mental problem. So what do we mean? 25%. But again, if you look at all the other diseases, zile zinatushtua kabisa. When we had COVID, when we had even HIV/AIDS, when we have diabetes or whatever, even other non-communicable diseases, none is anywhere near 25%. They are very low. But everybody seems to be so concerned. Why are we not concerned about 25% of the problem that is affecting our society? A society that has mental problems is unproductive. Pius was here.
And I want to say very clearly that in alcoholism, there is the person who is affected, but there is also a family that is equally affected. In fact, we normally say the family of an alcoholic is also sick. It is also is even worse than alcoholic. And you cannot treat the patient or the alcoholic and you fail to give attention to the family. You'll be doing zero work. And this is why I feel very proud about St. Martin, because their approach is holistic. Their approach has gone beyond the institutions. They are not looking at one aspect of managing mental health. They are looking at the whole spectrum, from prevention, going to promotion, going to curative, going to rehabilitative, care in mental health, the experts. Because that is what we are looking at. As a county government, that is what we are looking at. And to show how serious I have been with this, I know when I came in, and even up to now, because we are here to make declarations, mental health is still considered under non-communicable diseases. And when you put mental health together with hypertension, together with diabetes, together with the cancer, mental health will not be seen. Everybody will see cancer, everybody will see diabetes, and mental health will not be seen. While mental health will bring its ugly face in every other condition. Anybody who has diabetes automatically will have a mental challenge because of the way stumbled those non-communicable diseases are. And therefore, one of the things that we have done as the county government, and will be seen in a short while, we have decided to remove the mental health from that grouping of non-communicable diseases, and it will stand on its own as a unit so that we can be able to give it the right attention. The other thing that is coming is the county mental health council, which is in the constitution, it is in the law, it has not been done, it is my prerogative to do it, and I can assure you the council is coming, and as usual, of course, St. Martin will have at least a slot. Hata hiyo hamwezi piga makofi, ama munataka niwapatie yote? Sitawapatia yote. Hiyo slot moja ndio mutatumia so that we are able to work together. Of course, there is something else we also want to do, and this one we have to do with St. Martin. Now that we are experts, we are consultants, and that is engaging in community health, mental health program. We want to get out of the hospitals, we want to go out there, and we shall do integrated services together with all partners and all other friends, including St. Martin. And therefore, you will now start seeing the county government mental health department out from the hospital to the community. This one will be the person to take lead in this will be no other than Dr. Bahati. Dr. Bahati she is working here in the hospital, but she will not leave the hospital. She will still have her clinic, but she will take lead in this so that she can be able to come and sit down with the St. Martin so that we can be able to have the services get to the community. Of course, the other thing that we are also doing
so that we show the seriousness that we have in this. Of course, is decentralization of the services. And this one, again, we are not going to reinvent the wheel. We are going to look at what has St. Martin done. And we shall be able to do copy-paste. We shall do monkey see, monkey do. Chenye mumefanya, ndio tutafanya. Kwenye mumekanyanga, ndio tutakanyanga. Sisi hatutakuja kuanza kutengeneza gari ingine mpya, hapana. Because in this way, I'm not saying this from my own thinking. If for those who have been following what has been happening in the health sector, we have introduced from the WHO policy, which we have embraced as a country, we have what we are calling primary health care networks. And the first network for Laikipia has been, or we are starting it in Laikipia West. This network is coming to interlink all the hospitals, starting with St. Benedict, where I was, which is a level 4, is a hub as per now. If they manage to go to level 5, they become our county referral, and they are part of that system. For St. Martin, they are already offering services. We shall come and categorize and see whether it is at the level of referral, the level which is a referral, or the level of a hub plus a hub, or whether it is a spoke. And we also make you part of that, so that whatever you are doing, we are integrating it, we are interlinking, so that we are able to move together. And of course, the other thing that we are doing, and that is why the assistant to the First Lady is here, just here at the town hall, Nyahururu Town Hall, we have identified an advocacy office for the First Lady. She is already crowned the advocate and champion of RAMCA. That is reproductive health, maternal health, neonatal health, child health, adolescent health, youth health, nutrition, and generally the primary health care. She is advocating on that, and therefore mental health comes in. We have the youth. The youth are very unique, and they have very unique challenges in health. And one of them, of course, is mental health. And therefore, the office will be able to advocate. It will be advocating even amongst the St. Martin, the partners of St. Martin, and also other partners. It is the office is initially supported by Capricorn, which is the research arm of Kenya Association, and also majorly supported by Gates. And therefore, that one shows how interactive we shall be. Of course, we also want, on top of that, all the facilities, the major facilities, Nanyuki, Nyahururu, Rumuruti, and also one facility in every administrative ward. We shall be establishing the youth-friendly wellness center, where the youth can be able to interact, the youth can be able to get a lot of, the support they need, and we can also be able to have even career guidance, because mental health for the youth normally arises majorly in Kenya today from socio-economic hassles or difficulties. And therefore, if we are able to look at holistically at the youth, then we can be able to sort out these issues. And as I conclude, also we shall also have, I talked about St. Martin and inclusion in this, and we shall also make sure that under this arrangement that you already have, we are going to see how we can be able to support in different ways. For you, there is what you can be able to offer to us. Already you have the skills, you have the system working. But again, there is a lot that the government can be able to do in terms of supporting this, making sure that whatever you are doing is part of the system, and two, also sharing what we call expertise sharing.
For the consultants, I know it is sometimes it's very difficult for you to employ psychiatrists. Now that we have a psychiatrist here, we have a psychiatrist in Nanyuki, we are going to have some sharing. Whatever you also have, we can be able to share. And I think once we do that, we shall be able to get somewhere in terms of mental health. And with that, I want to thank you so much for inviting us here for this fundraiser and for this to relook at this very important aspect in health. I want to reiterate once again that we are going to work with you all the way until we find a community that is free of mental health challenges, and at least that one will be able to give a multiplier effect to have a very productive society. Thank you so much and God bless you. Asante, asante. Tupigie Na poleni, waziri. naona watu wote wamesimama nyumba yangu. I think it's because of time, but now that you have never given me another chance to come here, I had to make use of my time. Thank you so much. Tupigie waziri makofi. Huyo ambaye amemaliza kunena ni waziri anayesimamia Wizara ya Afya jimbo la Laikipia, na kwa jina julikana kama daktari. Alinieleza kwamba ni Albert Taiti. Tunashukuru sana kwa ushirikiano huwe mwema, na naona kwamba kikapu chenyu kimejaa na bila shaka taweza kushirikiana. Asante. Pia ningependa kutambua uwepo Mr. Kariro Francis kutoka Leshow Boys. Anaweza tu punga mkono mahali hapo, tumpigie makofi. Ameweza kufika Leshow Boys. Pia ningependa kutambua Mary Ng'ang'a kutoka Nyandarua National Polytechnic. Yeye ni naibu wa mwalimu mkuu anayesimamia masuala ya utawala na fedha. Tumpigie mkono. Asante sana. Na pia tunazidi kuwahimiza kwamba ni vyema tuweze kupeleka watoto wetu katika vyuo hivi vya kiufundi, kwa sababu tunasema unapoelimisha kijana unaweza kuelimisha jamii. Kwa hivyo wasikae tu vile, waweze kupata kozi za kiufundi. Pia Mheshimiwa Kieru Wamboi, mheshimiwa ni mheshimiwa. Kwa hivyo tunasema kwamba mheshimiwa tuweze tumpigie makofi. Alikuwa mwakilishi wa wadi ya Gatimo na hivi sasa ni mwenyekiti wa klabu cha golf. Tumpigie makofi. Watu husema kwamba golf ni ya matajiri, atatueleza zaidi kuhusiana na msemo huo. Sasa hivi bila kupoteza wakati tumeweza kufika katika awamu nyingine ambapo tumekuwa tukingoja ndiposa tuweze karibisha yule ambaye ataweza kuwa mzungumzaji wetu mkuu, na kwa sasa pia tutaweza kupata tawasifu yake ambapo lazima tuweze kuipata inavyofaa kwa sababu ya kuweza kuzingatia itifaki. Kwa hivyo nitaweza kuruhusu mwenzangu ataweza kukuletea tawasifu hiyo, alafu pia mimi nitaweza kuletea tawasifu hiyo mtawalia ya yule ambaye atakuwa anazungumza ama mzungumzaji mkuu katika sherehe hizi za hafla ya chakula cha mchana ili kuweza kuchangisha fedha za afya ya akili. Kwa hivyo Bi Susan, karibu, alafu nitaweza kufuata mtawalia. Thank you. Tawasifu here is we are looking at the profile in English. Thank you. We give our clap to our CEO, tupigie waziri anaondoka. Karibuni. CEO, Mr. Mugambi, as they are living together with Chris and Joseph Gakunga, who work at the Laikipia County. Thank you. So we have our guest speaker, and we want to give her profile. She's a lady I have met, and she's somebody who, one, is a mental health survivor. And a survivor from, she will come and give it more. I will not read that one out. She's also a mental health advocate, and she has the Liz Geshoke Foundation. And you can see they have donned on red shirts. My story, your hope. You know, initially we had that other slogan, Now we have a new slogan. My story, your hope. Look at the person next to you. My story, your hope. Thank you. She's also a businesswoman in Nakuru, and she's also a former nominated MCA Nakuru County.
So like our Mheshimiwa Keru, she's also Mheshimiwa. We still call her Mheshimiwa. Si mnaona the Waheshimiwas are seated together? Wanajuana kwa vilemba, she holds a Masters of Development Studies, a specialization in community development, and this was in the year 2022. And her dissertation or research was on selected factors affecting the implementation of mental health programs in Nakuru. So she has even researched on paper. She has carried out her research, and I know she will tell us more about it. And the publication has also been made on the effect of the county legal framework on the implementation of mental health in Nakuru County. She also holds a bachelor's degree in leadership and management and a postgraduate diploma in marketing communication. Asanti sana. Pia mimi nitaweza pia kuwaletea vile tu Bi Susan ameweza kusema. Ni mwokoaji wa afya ya akili kutoka kwa mashambulizi ya wasiwasi, unyogovu, mawazo ya kujua. Pia ni wakili wa afya ya akili inayojulikana kama Foundation. Mada inasema hadithi yangu tumaini lako. Ni mwanamke mfanyabiashara katika jimbo la Nakuru. Pia alikuwa mwakilishi mteule wa wadi kaunti ya ama jimbo ya Nakuru katika mwaka wa 2027 hadi mwaka wa 2022. Pia akona mafunzo ya uzamili ya maendeleo katika umaalum katika maendeleo ya jamii aliyoweza kufanya katika mwaka wa 2022. Pia akona tasnifu ama utafiti juu ya mambo teule yanayoathiri utekelezaji wa mipango ya afya ya akili katika jimbo la Nakuru. Pia akona tasnifu nyingine ama utafiti ambayo nazungumzia juu ya mambo teule yanayoathiri utekelezaji wa mipango ya afya katika jimbo la Nakuru. Pia akona chapisho ambalo lina mada kuwa athari za mifumo wa kisheria ya kaunti katika utekelezaji wa afya ya akili katika jimbo la. Pia akona shahada ya kwanza katika uongozi. Pia akona stashahada ya uzamili katika mawasiliano na pia ya masoko. Si mwingine bali ni W Gishuki. Tumpigie makofi anapokuja. Ameweza kubobea katika fani ya masuala ya akili na pia ni msomi. Tumeweza kuona kwamba akona machapisho kama athari za mfumo ya kisheria ya kaunti ama jimbo la Nakuru. Tumpe makofi anapokuja, tumpe makofi. Atakuwa mnenaji mkuu katika hafla hii ya kuweza kuchangisha fedha za afya ya akili. Karibu Bi Elizabeth, tutaketi tumakinike. Karibu. So I'll continue with Madam Susan's English, Swahili kidogo. I'm Elizabeth Washeke Gishuke from Nakuru County, former nominated MCA from Nakuru County. And they've said a couple of things. Hizo vitu zote mmesikia. I graduated, got my degree, my master's degree, after going through mental health. So what I'm going to do, I'm not going to say much because of time. I've seen time has moved on. And the CEC talked a lot about mental health when it comes to the county and national government. So I'll just talk about something small about my story. It's a long story, but I'm going to make it short and just mention what I've gone through. The reason why I say my story, your hope. I give my story so that it's my prayer that it will give you hope in your life, in whichever way.
that's my prayer. I started by going for further studies. No, not further studies. Tunaendanga kutafuta about life out there. So I went to the States. I was a single mother by then, so I carried my daughter. Nikaenda kuolewa. So my story is about domestic violence. So I was there for like 2 years. So I went through emotional and psychological abuse. People compare that with physical abuse. Mine was emotional and psychological. Sometimes we say it's better the physical one, utagongwa, umie, than the emotional one. But it depends with what happens. For me, I went through emotional, psychological abuse. And I can give you a story where right now we are giving, let me introduce my friends first. And Naomi Mwende. Both of them, they have missions. We work together. Have in action and hands of love. We visit disabled, disability homes, children's homes. We go to schools. Where God amemanage kutusaidia, na sisi tunawasaidia. They have good smiles. And we have a lot that have happened in our life, but we put it aside and we move on. Thank you so much. So I went to the States. I carried my daughter with me, and it's all about love, 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 love. In that, I got pregnant. I'm that kind of person who doesn't stay at home. They've said I'm a businesswoman. Yes, mimi ni ule wa kujituma. Tunasema unajituma. So in the States, I'm at home. I can't move out of the house. The person I was with pushed me to a point where I didn't have friends. I couldn't call home. To an extent, one thing when I wanted sanitary towels, the main thing we do is make sure we take sanitary towels everywhere we go. One thing that happened is I went and told him, can I get some sanitary towels? What he told me is, you wait until the day we will go for shopping. You know, mnenanga in Nakuru we go to Gilani, the wholesale shopping. You buy the big carton, you watch kunisumbua, so that you stop disturbing me. You buy that big carton, the ones we go now and buy to take to schools. You go buy that one so that wache kunisumbua. You can imagine how that would, it really hurt me. I was not financially stable. Mimi nilikuwa kwa nyumba, nimefungiwa kwa nyumba, sikufanya anything. I couldn't even go to church. He couldn't allow me to go to church because he knew if I went to church, I'll go to a Kenyan church where I'll meet friends. And with my smart mind, I will start finding my way out. So, and I couldn't drive. I didn't have any paperwork or anything. By the time I went, nilikuwa nimedanganywa kuna paperwork. Hii mapenzi ni mbaya, this love. You become blind. So you're just seeing a good future. So what happened? I went through emotional abuse where when you try to say something and I could blackmail and I could intimidate, it went like that for 2 years. So to carry the story short, it pushed me to a point where I tried to commit suicide. And during that time, I already had depression, but I didn't know I had depression. Here I'm pregnant. I've given birth. Ndio postpartum depression. I have all that. I have a child, a daughter. I have a small baby here. So it got to a point he pushed me so hard, including his family. The only way out for me was to leave this world. So the first time I had a bottle of Tylenol. Nilikuwa nimepatiwa after giving birth. I went, closed the door. I took the chupa, all of them. But let me tell you, if God is with you, if your time is not yet done, hakuna mahali unaenda. So for me, what he did,
in the States, when you have a problem, if I call the police first, you're the one who has a problem. Hata kama yeye ndio ako na shida, wewe ndio uko na shida. So he called up the police on me, and an ambulance came. I was gone. So nikaenda, nikapelekwa ICU, everything, dawa. God saved me from that. But from that hospital, I was taken to a mental hospital. I, Elizabeth, have spent my time in a mental hospital. Okay? I'm standing here, but nimeenda mental hospital. But I can give an example of, you can't compare them with the Kenyan ones. Huko ni developed, this is not developed. So there we were taken care of, unaongeleshwa. Then all of a sudden I found an Indian doctor who was Kenyan and realized wewe una shida. Wewe shida yako, you just need to be busy. Get to work, do something, keep yourself busy so that your life is better. Akapigia mzee akakuja, he was told the same, he was nice, lovey-dovey, we went back. A week, 2 weeks, I was back there. This time round, I had given up. Na niko na watoto wawili. Remember, I don't have anything in my name. My parents, they can't send me any money. If they send me money, I have to go with him. So it got to a point where he told me, why are your parents sending you money? Even his family was not happy about that. So I was just there. It's me to take care of my kids. So I couldn't do anything. Niamke, nipike, nifue, niangalie watoto. Jioni ifike, the same thing, process. No friends. I had totally no friends. Even I couldn't reach out to my Kenyan friends. So that is called isolation. You're isolated. You don't have anyone to talk to. That's what depression in India, because you start thinking, talking to yourself. You're crying because your babies are crying. So for me now, my depression started because I was crying so much on my own. And used to work at night, so you can imagine during the day what I used to do. So the second time came. You see this belt I have? This belt. I'll never throw it away. This gives me a story. This is my story. I took the belt. I had the belt. Nikatoka kwa nyumba na I told him, I've left you with the kids. I'm done. I went out. Then I remembered the phone I have. He has all the details and everything. He pays all the bills. I took it back. I told him, you keep it. And I was gone. I walked until to a place where there was an estate, there was a club. I remember there was a lake and trees. This belt, I went. There was no one. So I got into the gate, went strolling. I'm so down. I'm done. I'm finished. I didn't have anything to do with life anymore. Because I knew my children would be taken care of. He will take care of the children. My parents will reach out and get the children. Trees. I took one tree, removed the belt, hung the belt, kamti kakavunjika. Mungu amesema hapana. When the tree broke, that means I have to look for another tree. I went looked for another tree. I tried. It broke. I gave up when it came to the belt. So I sat down. I was crying uncontrollably. I saw a stone. I have a scar. A sharp stone. So in the movies, when you watch movies, you see people, when they're trying to commit suicide, wanakata, is it the vein? You cut the vein. So me, I had watched enough movies. Now, I don't have a razor, I don't have anything, but this is sharp. I sat down. I tried. Nothing happened. So God is saying, please, you're not going anywhere. It's not yet time. So I tried again with the belt. It didn't work. So I stayed there. I cried. Then I started walking back to the clubhouse. So I wanted now to get out of the estate, start walking and go to the highway, go wherever I'll go. God sent an angel, a wonderful white lady. It's like she was sent. Actually, she was sent by God because she was not working in that club. She had come to hold on somebody who was on leave, had taken a day or two. So when she saw me crying. She took me, we sat down, we talked, and that's the day I managed to leave that home.
she told me, "Are you done?" That's the question she asked me. "Are you done?" I said yes. "Are you surely done?" I said yes. And that was it. She called a policewoman. We went home. I picked my stuff. The first thing I ran for is my children's documents. Because my son, he had taken my son's document, the birth certificate, social security card, and taken to the sister. We used to live with the sister. So when there's a time when we needed the insurance to renew, so he brought the documents back. So the first thing I went for is for my documents and my children's documents and my children's clothes. I only carried 3 pairs of clothes. Then luckily, we had been communicating with my parents through email. Not calling, but emails. So they reached out to a friend reached out to another friend, so the friend came and picked me from a police station. And that's how I was saved from all that. I let that go. It wasn't enough. They took me to court. I didn't have papers. Tukasukumana, I left. I was in Atlanta. I went to Texas where my brother was and some family friends. I cried. They took me to court. They wanted custody of my son. But then he was 1.5 years. They took my son at 1.5. You can imagine the tears I had, what I was going through. I was done. I was finished. I was so thin, I couldn't even eat, but I was done. But it got to a point where I really cried, and you know, you cry until your tears are gone. You don't have any more tears. I looked at my son. I looked at my daughter. Not even my son. My son, now, we had already gone to court. He was given custody for 2 weeks because I stayed with my son for like a month as we were up and down. So finally, because I didn't have papers, I didn't have a job, I didn't have anything, he was given custody for 1 week and me 1 week. But I couldn't manage. I didn't have finances. I couldn't do anything. So it got to a point I just woke up one day, called my dad, and told him, "You know what, Dad? I'm done. I want to come back home." You can imagine making such a decision, knowing very well you're going to leave your 1.5 years son behind. But I came with my daughter. When I came back, I stayed for 2 years. I went back at my parents. I stayed there. I was sick. So the healing process, actually, I also started having anxiety attacks. So this was suicidal, depression, anxiety. So I've gone through all that. Till today, I still have anxiety attacks. So nobody should lie to you that inaishanga kabisa, but it depends with you. What do you want? Do you really want to heal? Who are you surrounded by? Thank God, my family. We're only a family of 10 people, but they're so close. Even today, if something happens to me, the first person I call is my mom. The other day, I remember my dad told me, "Liz, you have to accept that there's an issue of mental illness in your life, and there's medication. So you have to be on that medication." So when I came back, I stayed at home. I started seeing a counselor. I stayed actually for two good years doing nothing. People used to say I was sick, AIDS. But did I care? The only thing I used to do is to cry. My daughter even started telling me, "Mom, please don't cry. My brother or your son is a gift from God. He'll come back." Till today. It's how many years now? It's more than 8 years. I've not seen my son. I left him when he was 1.5. 1.5. A mother knows the pain of leaving your child when you're that young. But God, who is God? He didn't even when I came back, he didn't want me to talk to him. Kijana ameenda tu akikua. Who calls me nowadays? My son. He picks up his phone and calls me. He has refused for him to come and visit. He has refused refilling the passport. But God has given me that strength and a strong support system. St. Martin is a support system to me, a strong support system.
I've gone through so much, but I'm grateful to God that where I am now, I can talk about my story. I can let you know what people go through and that you can survive it. You can and you will survive it. But surround yourself, number one, with family. If you have family, surround yourself with family. There are those who don't have family. There are those who are discriminated. Your parents, your family doesn't love you. If it doesn't happen, look for a friend who you can talk to, open up to. If you don't have friends, some friends are fake. Nampea story, anakiga naambia wengine, you become a laughing stock, right? So choose your friends wisely. If there are no friends, we have counselors, we have psychiatrists, we have psychologists, we have therapists, we have so many people you can talk to. We have your parents' friends who you're close to even more than your family. Talk to them. Just talk to somebody. Get it out of your heart, your mind, so that you can move on. So when I came back, for me to get out of that, my parents remembered, they know me, my family knows me. So akasema, huyu, dawa yake, let's look for finances, let's send her to China. By the time I went to China for 1 week with a family friend, my mom's friend, by the time I came back, I was healed. Because I went and saw something totally different. I saw business. Business. And I came back, I started doing business. In the middle of that, siasa. I joined politics. I don't know how, but before I went to the States, I used to work for TNA. But since I was very good at it, I thank God. So always where you are, wherever you step, whether it's at work or any organization, do your best. Do your best. Because that is what gave me back a job in politics. Jubilee. I just made a phone call. When I realized the person who was in Jubilee, we were with in TNA, they just told me, where are you? Come. By then I was on my way. I had carried, I borrowed my mom her car, had put bags, cosmetics. I was driving all the way to Eldoret to sell. I started from scratch. So don't be scared from starting from scratch, no matter what. Even if you're how old, I went back to my parents when I was 30-something. I never give up. My brother also came back from the States. I remember him asking me, how do you survive? I told him, you know what? I don't have a choice. I have to start from scratch. I started from scratch. Then I got a nomination. I became an MCA, time ya Mheshimiwa Kero. I met Dan. That's why I'm a friend to St. Martin's, because I decided to do a degree. So all this I've done after the degree, the master's degree, the research, I've done after my sickness. That is what keeps me going. Today, if I feel, I lost my brother, my only brother, we're only 3 children. He used to be in the States, he came, he died of cancer. It was a tough time. Loss of a loved one also brings these mental illness issues. But because we were strong as a family, what did we do? We held each other. We held each other until today we are strong. But what I do, if I feel, if something happens, because this is life, it's not that I'm going to be perfect. It's not that everything is going to be on a straight line. I will fall again and again. But how do you pick yourself up? How do you pick yourself up? For me, I know one thing that I can fall to is anxiety. Even when Dan called me, sent me, actually he just sent me, you're the guest of honor. I was like, I looked at it, I laughed, I didn't even talk. I waited for some hours, then I called him, Dan, are you serious? What is this? He told me, Liz, we started this with you. You are part of the start of this mental health program. And I was like, okay, yeah. I got an attack, anxiety attack, but I've learned how to manage it. I've learned to manage myself. Yes, something will happen. Something will happen. Something will hurt you. But how do I tell people is talk about it, get help,
just get to know what really pushes you. For me, when I stay in the house, I can't get out. I'm always in the bedroom. I know something is not right somewhere. So what do? I look for my friends. We go, we laugh, we talk. These two friends you're seeing here. We talk. The next day you're back on your feet. What else can you do? Therapy. I do crocheting. I started the other day. To keep my mind busy, you have to get yourself busy. Do something. I started crocheting. That is a hobby now. It keeps me busy. Swimming, it's something else. So you have to find a way of coping with your mental illness and learn to accept. I'm grateful that the county for Laikipe's support is St. Martin's. I'm really grateful if they are here. Thank you so much. Keep it up. And that's the reason why when I was doing my research, I did my research on mental health. We have so many issues when it comes to mental health. Stigma. In Kenya, mental health imewekwa wapi? Under. You visit the wards for mental health, it's pathetic. The way they stay, some have stayed. I remember during the COVID time, I visited Nakuru referral, and I went and visited Ward 8. This is a couple of years ago. It was pathetic. There are patients who have stayed for more than 3 years. 3 years. Your child gets sick, you take them there and you forget them because they're mentally ill. Is that right? No. I had to lobby with the superintendent and the management to give them waivers so that they leave. They go back to their homes. But most of them, where are they going back? Nowhere. So we need to do something about mental health. We really need to. If I compare the mental hospitals in the US and Kenya, Madare, if I had a chance to change something, the number one thing I'll change is the Madare name. I will scrap that name. Because the moment mtu anasema, let me take you to Madare, what you think in your mind is people who are totally mad. Eh? They are mad. They can kill you. They can do anything. No. Mental health or mental illness, it's not just about the sick or those people who walk in town talking to themselves and everything. No. Even us, we go through such illnesses. And there are so many. It depends with how we handle it. Who do we talk to? In Nakuru, we're still waiting to see what will happen. When I was there as an MCA, I did a motion, and I'm grateful by then. There are no psychiatrists. They didn't have enough nurses. The ward was pathetic, but it worked. They did something about it, but it's not enough. It's been not fully devolved, mental health not being fully devolved, still have issues at the county level. If there are people who are here in the county, MCAs, member of county assemblies, or anybody who can be able to do that, we have a national policy. Take that national policy, domesticate it, bring it to the county level, come up with something that is going to help these mental health departments. I'm glad the CC talked about separating mental health with other illnesses. If you're in the county, come up with a vote head specifically for mental health. Because you do a budget for mental health, for health. When it gets to the department, funds for mental health, they are taken to maternity wards, they are taken to other wards, other kind of work, jobs. So as I say this, I'm praying and hoping that our county, from national to county,
are going to give funds, they're going to support mental health, they're going to put it as a number one initiative. Let's think about our people, our families. And mental health is not just about domestic violence. It's about loss of a loved one. It's about bullying children. You find your child has come home, he or she is being bullied every day. He tells you or she tells you, you ignore it as a parent because you're busy doing other things. At the end of it, what happens? This child commits suicide. So what will you do? As individuals, let's wake up. Let's wake up and help each other when it comes to mental health. Let's engage as a government, as a county. Let's engage NGOs, St. Martin, because they are willing to do that. Let's give them training, the community health workers. Have a fund, call them, train them health, not just these other issues, malaria and other things. So for me right now, I'm a happy person. My support system is my family. My family. I love them so much because when I call my mom and she hears my tears, whenever she looks for me where I am. And if I'm alone at home, she will come pick me up, take me to her house. I'll stay there until I get back from my feet. So it doesn't mean that mental health, the illnesses, they end immediately. They take time. But also you have to accept that you need help. In Nakuru, I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist, I'm just an advocate. I talk by giving my story. So if I hear issues in Nyahururu, I send them to St. Martin. Actually, I'm born in Nyahururu. My parents are from Nyahururu, both of them. Do that. In Nakuru, I send them to PDO Kenya. I try and help where I can. So if you can, give your time to such people. If you see somebody looking for you, say something to them. So that's about my story. Nothing much. I'm a happy person. I try my best. And till now, I tell myself, if I get a chance to get back into politics, I will make sure I champion and I fight for the rights of mental health issues. I will do that. I will fight to do that. The stigma. When you tell people you're coming to such an event to support you, they don't. Why? Because they're not aware, they don't know. So let's share this information. Let's talk about it out there. So that's my story. I can't say much. And I'm always available to talk to someone. If you need to talk to somebody, I'm there. I'll give you my story and hope that it will help you. And this belt, C2C, I'll never throw it. It reminds me of so much. It's a very strong belt. But I'll read the Bible verse. I don't have my son now, but I'm a happy person because I know very soon he will be here. I won't go for him. I won't fight for him, but I have faith. Very soon he'll be in Kenya. So be strong wherever you are. If you have family members going through those issues, hold their hands. Don't discriminate them. Don't hate them. Don't abandon them. Just hold their hands, and when it comes to medication, please take that medication. My brother used to call another pill happy medicine. So if you have moods, there's a pill you're given, but it has to be prescribed. You don't just walk and get it. They help. There's a lot of medication that helps with your moods, your status, and everything. Alcohol abuse. I'm happy I've had from our friend there what he's gone through. So it's us to make a decision. Thank you. Wow. Asante, tumpigie makofi. Thank you, Elizabeth. Tumpigie makofi. Asante sana Bi Elizabeth. Na tunakutakia kila laheri hata unaponuia kurudi katika ulingo wa siasa
zidi kuweka kipaumbele masuala ya afya. Tumpigie makofi tena. Wow. Asante sana. Pia ningependa kutambua uwepo wa Nyahururu Alliance. Bwana Warodhe, unaweza salimia. Tupigie makofi Nyahururu Alliance. Pia ningependa kutambua uwepo wa Millicent Dhoita MSCF, mahali upo. Tumpigie makofi. Asante sana MSCF. Pia kuna Robert Mbugwa wa Pearl Hospital. Tumpigie makofi. Pia kuna Steven Kamau wa Afrigate Surveyors. Asante sana. Pia kuna Father James Ndwati, naona ndiye anapata mankuli. Tumpigie makofi. Asante sana. Kwa hivyo tunasema kwamba tunazidi kuendelea, na kwa sasa tumeweza kufika kilele cha sherehe yetu, na kilele cha sherehe yetu ni kuweza kujua mbivu na mbichi, na mbivu na mbichi muda si muda baada ya Susan. I am trying to remember that there was a methali that says mbivu na mbichi. There was something like that in Swahili, eh? And it's really nice to continue listening to that story. I think this being the second time listening to Liz, I just get amazed at the willpower, okay? And I think she's ended up with a very beautiful verse, and it has brought into my mind a song. I sing, by the way. We are getting into the second step of our fundraising, which is the heart. And maybe I will beg all of us to stand up for a minute. I can imagine you've been seated for quite some tunaomba time. tuweze kusimama kidogo, tuweze kupasha misuli. I think Robert Mbogwa is a doctor, ni daktari, na the doctors tell us to stretch our limbs. There's a song that says, Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki. Tunaomba walio nje waweze kuingia. For the ones who are outside, please let us Walio nje tafadhali tungeomba waweze kuingia. We now want to get into our fundraising session. Please, I beg of you, please do not leave so that we can be able to be together as we get into our fundraising session. Thank you. Karibuni sana, karibuni sana. Thank you. Now we understand the meaning behind the t-shirt that Liz had worn. My story, my story, your hope. My story, your hope. So we want to hand over the session to our co-facilitator who will come and continue with the session. Please, we beg that you do not leave. We will also be doing the raffle draws together at the end of this session. You can see the raffle tickets, they are here. And we do not know who will end up with the motorbike today. We are very eager with the team that was selling the raffle tickets. Please, let's give these guys a clap. These people, these young men you see here, have sold the raffles, I think, all over Laikipia. There is no one that they have not convinced to buy those raffles. So we really appreciate their efforts. Asante sana. Tunaweza keti tu, tunaweza keti. Asanteni sana kwa kuweza kuzidi kuendelea. Bila shaka tunasema kwamba imekuwa ni hafla ya chakula cha mchana ambapo washikadau tofauti wameweza kukuja ndiposa waweze kuchangisha na rasilimali zingine ndiposa tuweze kusaidia na ugonjwa wa akili. Bila shaka kumeweza kuwa na ambavyo weza kuwa vikiwa mji wetu wa Nyahururu na kwingineko, na naona kwamba zawadi zinazidi kuingia na kufika katika kilele cha sherehe yetu ambapo tunataka mbivu na mbichi, na mbivu na mbichi itaweza kujulikana sasa hivi wakati tutakapoingia tuweze kuleta msaada wetu na pia tuweze kuleta ufadhili wetu ndiposa tuweze kufadhilisha huu wa afya ya akili. Kwa hivyo muda si muda tuweza kujiunga na mwenzetu anaitwa Birispa, pia naye ameweza kubobea katika fani ya ufawidhi, na ufawidhi wake ni speciali kwa sababu ataweza kuhakikisha kwamba hizo fedha zinatoka mfuko wako uweze kuja katika akaunti yetu. Kwa hivyo napenda sana, na pia nafahamishwa kwamba unazidi kutupata moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii pale Facebook. Unaweza tu kuandika
St. Martin unatupata pale. Na pia kwa ambao wangependa kumbukumbu za picha, naona kwamba kuna bandiko ambalo liko pale, unaweza kwenda katika lile bandiko uweze kuchukua hiyo kwa simu yako, utaweza kupata picha. Susan. Please, you can get our photos. There is a sticker there, photos. Please scan that QR code and you're able to get the pictures. We now give a round of applause as we welcome the next session. Tumpigie makofi mfawidhi Rispa. Karibu. Thank you, my MC mates. Let us appreciate them kindly. Let us appreciate them. Wapigie makofi. Naona wale hawapigie makofi. Je, mbona hawapigie makofi? Asante. Giving is not just a donation, but a difference. Anasema kwamba toa tu si hali ishara kama zawadi, lakini ni kuleta hali. Best way to find yourself is to look in service. Ambacho unakuwa ni wewe mwenyewe katika huduma katika jamii. It is more rewarding to watch than watch it. Nasema kwa kila wakati unakuta kwamba fedha inaweza badili maisha, lakini kile ambacho fedha unaweza toa kina umuhimu kabisa katika hali ya ubadilishaji. With me. So, my name is Rispa, as my teammates have introduced me, and I'm going to take you through the fundraising. Are you ready? Are you ready? Tupo tayari. Show me with the hands that you are ready. Kwa ishara tupo tayari. Thank you very much. Asanteni sana. Asante. Exchange me. Tukutakia kila laheri. Asante. Asante. Bwana Kabiru, where are you? Kindly would we here be able to invite our corporates or to introduce them, and then we go ahead. We give a clap for Kafiru as he comes. He has really put in his heart, his body, his mind, and his soul into this. And we appreciate the effort that he has taken. And as he comes to invite the corporates, welcome. Okay. Kuna change kidogo. Hapa niko na zawadi. Kabla kwanza wamalize kujipanga, hapa niko na zawadi. Na hii zawadi kama nakujua, ole kwako. Now, we are here to make money two ways. Sasa hapa niko na zawadi ambalo nitakuwa nikiuza, and if you would wish also to lift it up so we're able to know what is there, please you'll be giving me something so that I'm able to give you, and might be able to lift it up, might be able to guess what is this. Shida ni kuna waheshimiwa wanafaa kuwa wakianzia kununua. Sawa sawa. Nani ananinunulia hili zawadi? Zawadi iko hapo kabisa. Tuchangamke tafadhali. Na ni zawadi maridadi kabisa. We really don't have time. We are trying to rush. We are late with 1 hour. Was supposed to stand here by 3, now it's 4. Najua tumetoka places mbalimbali. Nani anaanzia kuninunulia zawadi tafadhali? Nipeni motisha. Kuna mmoja pale ambaye ameinua mkono anataka kununua zawadi. Mheshimiwa amenunua 1000, mheshimiwa amenunua na 1000. Wapi makofi ya mheshimiwa? Amenunua na 1000. Zawadi iko tu pale. Wale walikuwa nasaidia kuokota pesa tafadhali, hii ndio wakati. Mmoja ameandikiwa, nipate mtu atakuwa ananiandikia. Mheshimiwa Liz awali, na wale wa vyondo tafadhali wako. M-Pesa atatuma wapi? Nani atanisaidia? Gashara kindly. Dan. Mmemsaidia? Ama? Nisaidiwe nayo tafadhali ndio nisemee watu. Then kindly tapata mtu mmoja tafadhali ataniandikia Liz na asanteni sana. All right. How much? Alan ameninuliwa na 100. Alan ni mgani? Alan
wana 100. Ala Kumbuka tu na 1000. Aha. Sasa hiyo, sasa sikiza mimi tafadhali. Kumbuka tuko na 1000 na kumbuka tumesikia 100. Je, inawezekana? Haiwezekani. Haiwezekani tafadhali. So labda unipe 1100. Haiwezekani, or 2000 or 10000. Hiyo haiwezekani tafadhali. Kwa hivyo bado tu fundraising. Aha, tuendelee tafadhali. Nani mwingine? Either uongeze mheshimiwa ama ujinunulie ama ununulie mwenzako. Director na kuona pale, sema kitu, sema jambo. Pay bill number ndio hiyo. Yes. Bado hesabu tafadhali. Asanti. Bado mkumbuke tuko na 1000. Kwa hivyo huwezi linganisha. Ameongeza. Tunapiga makofi. Makofi wakiongeza. Kumbuka tuko na 1000 tafadhali. Tuchangamke tafadhali. Yes, dear. Umeongeza nani? Alan. Mheshimiwa. Ameongeza mheshimiwa. Tunazidi. Popa tafadhali. Wapi makofi yako? Tusomee pia. Jambo tafadhali. Thank you. Baby 92. Baby ni 92 10 23. 92 10 23. Aha, na ngoja Swahili ni 92 10 3 3 ni kupatiwa 92 10 23. Account MH 92 10 20. Account MH. Mheshimiwa ameongezwa 200. Wapi makofi ya mheshimiwa, anazidi tu kupanda juu. Ndio hii kitu ikuwe tamu tafadhali. Tafadhali usiseme mheshimiwa, umesema nani? Aha. Mheshimiwa ameongezwa 100. Mheshimiwa ameongezwa 100. Wapi makofi? Aha. Mheshimiwa amefika ngapi tafadhali? Mheshimiwa anaendelea. Ako 24. Gashara umuongeze 200. Meka Gashara 200. Wapi makofi ya mheshimiwa? Cheki maneno. Tafadhali hapa kuna 300 ya mchango kando na kuna 24 ya mheshimiwa. Aha. Endelea. Kwa nani? Mheshimiwa. Boy child. Aha. Mheshimiwa ameongezwa 200 tafadhali. D. Girl child. Boy child. Boy child. Na boy child. Boy child yuko? Yupo. Aha. Mheshimiwa decided pintu wake. Ameamua kwamba tuendelee tafadhali. Lakini ngojea kwanza mheshimiwa. Hii kitu haiwezi enda vizuri kama hakuna mtu mmoja mwingine wa kushindana tafadhali. Simama salimia mimi. Thank you very much. Haiwezi enda vizuri. Father. Naona Father James. 2600. Si chondo, ukirusha hii chondo utachanganywa tafadhali. Sasa mniongeze mpaka lazima tuongeze Father James. Ako 11 tafadhali. Let us support the boy child. Boy child tafadhali. Boy child. Kijumvulana. Haya, sikizeni sasa. Alikuwa 300, ameongezwa 200, ako 500. Wapi makofi yake? Tunazidi kuenda. Unaita upande huu mwingine. Mambo imechemuka. Mheshimiwa 200 tafadhali. Usiketi tafadhali. Tika kumakio. Naona pia James Ndoti, Father James Ndoti anazidi. Haya. Oka mwei giri toside mheshimiwa kare ati ai. Aya 500. Yake tunazidi kwenda, tunazidi kupanda.
5 ako 50. Father anazidi tu kupanda tu, anazidi Father kupanda. ameongezwa 200. 200 ya Father, tunazidi kusonga. Father. Mambo inachemuka. Father. Aya, lease 500, mheshimiwa 500. Mheshimiwa pia naye anazidi kwenda. Gayo, gerera Father. Father amesema muongezee tu, muongezeni tu. Hakuna kitu amekataa, hakuna kitu amekataa. Kai matare tigira maguta. Asante. Father amesema lazima ajiongee. So total for Father Lazima Father apatiwe kitu. Lazima boy child atambe kutamba. 1700, 1800. Unaitwa pale, kuna mmoja amesema anataka kusupport. Race, kuna ambaye anakuita pale. Aya, nitulishwe tafadhali. Nipe. Father ako na naona Father bado anasonga pia. Yes, mheshimiwa 200. Father 100. Wapi makofi yake? Mambo imechemuka sasa. Aya, tuongeze Father tafadhali. Maguta. Mimi naona kama aya 100 Father. Father anazidi kupanda. Pia naye Mhesha anazidi kuendelea tu mbele. 100 Father. It is mheshimiwa versus Father. Kumbuka zawadi bado iko hapa, inangoja mshindi. Father 200. Father 100. 200, 100. Wase wa Father Mambo inachemuka. Father 100. Ako karibu kumfikia pia. Umepia nani? Haya, mheshimiwa 200. Mheshimiwa bado anasonga. Wapi makofi ya mheshimiwa pia, anazidi kusonga. Kumbuka kinyang'anyiro ni kati ya Father na Mhesh. Total. Aya, tusikize tafadhali, ladies and gentlemen. Yes. 100 to mheshimiwa. 100 to mheshimiwa. So Father 2600. Mheshimiwa 3800. Mambo inazidi kuchemuka. Aya, ngoja. Sasa sikizeni mimi tafadhali. Father 200. Father 200. Tafadhali. Tuongezeni Father, tuongezeni mheshimiwa. Tunazidi kuzidi kuendelea tu. Yes. 100 to umepata 100 to Mhesh. Andika 100 mheshimiwa tafadhali. Tunazidi kwenda vizuri kabisa. Father, leo ndio natale story uralia. Nikio rahoto Father. Father anauza sera. Father nikuro raho yaka ne pesa raho. Unauza sera na sura ndipo mambo yaende kwenda vizuri. Father unaomba pesa ama kura? Lazima tufurahishe Father. Nafahamisha kwamba kuna change. Ukitaka salio pia iko, kuna change. Usiogope. Kuna change. Ukitaka change kuna change. Pia tunachukua M-Pesa. Hata fuliza tunachukua, wewe leta. Usiogope. Fuliza. Aya 100 Father. Tunazidi kwenda. Mhesh pia naona ameitiwa kitu. Naona Mhesh ameitiwa kitu. Naona Mhesh ameitiwa kitu pale. 100 mheshimiwa. 100 mheshimiwa. Tunaenda vizuri. Tafadhali tusupport hawa watu tafadhali. Father ini ore orasido. MCM ya tusikubali Father ashinde tafadhali. Wanaume. Wacheni tutoe aibu kidogo. Tafadhali. Father asishinde.
Kura versus mse wa kura versus mafuta. wa Mambo ni moto, mambo inachemuka. hapana bado. Utatakiwa Father, wacha auze sera. Father, shida unarudi tu kwa wale watu tu, kwani upati wengine Father? Tunazidi kuendelea vizuri. 200 Father, that is nice. Total tafadhali, wacheni niwasomee ladies and gentlemen. Father, that 100. Mheshimiwa 4200. Tafadhali Father. Tuko karibu kufunga awamu hii, kwa hivyo Father, do dige dosabe Father. Tuko karibu kufunga, kwa hivyo tuweze kuokoa Father. Aya 200 Father, tafadhali. 200. 200. Kwa hivyo Father ako that is. Wa mwisho sasa, wa mwisho tufunge awamu hii. Wa mwisho sasa. Father ako 39. Father 38. Tufunge sasa. Father 200. Father 41. Father no arehangira 250 Father. Naona pia kuna pesa hapa. Mambo imechemuka. Father 100. Mhesh. Ladies and gentlemen, total is ni moja Father. Father bado anajiongea. Adoya. 3850 Father, 4200. 200. 200 Father, M-Pesa. Tunasema M-Pesa ni 92 10 23. Ni MH. Account number ni 92 10 23. Aya Father sema pesa. 92 10 23. Account number MH. 200 now. Pay bill 92 10 200 now. 150. Account name MH. 150. Pay bill number 92 10 23. Account MH. Pay bill number 92 10 23. Account name MH. It is 4300. Kuna pesa unaitiwa pale. Tuko karibu kufunga. Yes. Tuko karibu kufunga awamu hii ya zawadi. Haya 200 kwa mheshimiwa. Tunasema pay bill number ni 92 10 23. Kwa hivyo mheshimiwa kwa 4400. Wako unyo na Father 43. Pay bill number ni 92 10 23. 44. Aya. Mambo imechemuka. Moja tu. Haya mheshimiwa amejiongezea 500. Amejiongezea 500. Mambo imechemuka. Kasirika. Account number pay bill 92 10 23. 1000 Kenya shillings. Mara moja ili zawadi linaenda kwa Father mara ya kwanza 5300 mara ya kwanza. Wamesema ngoja. Mara ya kwanza 5300 kwa Father. Mheshimiwa ako 4400. Ni time. Pay bill number 92 10 23. 5300. Account name MH. Father kwa 5300. Mara ya kwanza. Mambo imechemuka. Nimekuambia puliza. Hatukati. 400. Tunachukua hata hustler fund, we leta. Mara ya kwanza. Tunasema kwamba pay bill number 92 10 23. Mara ya kwanza 5300 Father. Mambo inachemuka. Father ni kukuereta ni ogosha baga ini yako igwera. Kuna pesa hapa. Yes. Father 500. Mambo inachemuka. Father 500. Salimia mi Father do kioshokia gado aka na si minus. 500 Father. So total like that's around 6000 something.
5,800 Father. Wow. Mheshimiwa 4,900. Mara ya kwanza. Ebu sikizeni. Father umeongezwa 200 na mheshimiwa mwenzako. Wapi makofi ya Father? Kumbuka paybill number ni 92. Kwa hivyo Father ako 1023. Account name MH. Account Father name ameongezwa MH. 200 ingine. Mara ya kwanza. Mheshimiwa amekufa. Roho haraka sana. Hii si kura. Yeah. So mara ya imezidi kunoga. Tuongeze tafadhali. So Father ako 6,200. Nani atafunga hii chance tafadhali? Tumsaidie. Yes. Naona kwamba tunazidi kufika Nani mwingine amebaki na pesa ya Father tafadhali? Father nani amekwambia tupate wa mwisho tuweze kufunga. Sasa? Njoo. Wa mwisho tuweze kufunga, tuweze kupatia Father kipawa chake. Huyo ndiye anataka kutufungia. Pia mashirika wazidi kujitayarisha, ama corporates, mashirika wazidi kujitayarisha, nyinyi ndio mnafuata. Father funga hiyo chapter na kitu kidogo uwezi pewa. Lazima asindikishe. Lazima ufunge hiyo chapter. Lazima ufunge. Tupe toto ndio 6,200 if I'm not wrong. 6,200. Kasirika fikisha 7,000. Hiyo ndio kukasirika. Ameongeza 300. Tunashukuru. Ako 6,500. Father njoo ukujie zawadi. Tupigie Father makofi. Tumpigie makofi. Anapokuja kuchukua zawadi yake, tunawashukuru sana. Let us appreciate him. Tumpigie makofi. Father wamekuwa wakichuana na mheshimiwa, na tunasema kwamba imekuwa kitengo kizuri zaidi. Father, na pia tunasema Mhesha amesema aweze kushindwa shindani, aweze kumtunuku zawadi. Sikizeni tafadhali. Ni kweli? Hili zawadi tumeuza 11,900. Wow, 11,900. Tupige makofi mheshimiwa anapopatia. Mheshimiwa versus Father. We are the photographers tafadhali. Walienda? Asante. It's okay. Kwa sasa tunaingia katika mashirika ama ukipenda corporates. Asanteni sana. Katika mashirika ama ukipenda corporates, yes, ambao waweze kujiandaa, wataweza kuitwa mtawalia. Mr. Dan, karibu sana. Bwana Kabiru, karibu. Wakikuja makirudiwo gishokerwo ndio hii tafadhali. Father kayurakio yake heo ducokie mweno kore. Right. Aya, sawa Mhesh. Tuendelee tafadhali. Tupige makofi anapopata. Tuangalie kamera. Kumbuka tumeuza zawadi 11,000. I really appreciate the act that you have done to me. I appreciate it, although I don't know what it is, but I believe it is something precious. And fathers, priests are called to do charity. I therefore also offer it to one of my good friends. Do you allow me? Yes, please. Come for it. Who? Oh, Alan. That was nice. Alan, Alan, Asante. That is nice. Ishara ya ukarimu ni ishara ya ukarimu. Alan, nakupatia kwa roho safi. Asante, barikiwa. Kama nimpe abarikiwe na nitaombea nyinyi wote. Amen. Thank you very much. Bwana Kabiru,
Thank you very much. So Asante, thank you very much. Respect the team and everyone who is here. At this juncture, I want to invite Faith, other corporates that are here, and as they come, allow me to mention the corporates that have already sent their contribution in advance. We have Nyandarua National Polytechnic. We also have Habeba Hairdressers. We have Nyahururu Bookshop. Faith Karibu together with other corporates. We also have a check from MC here. Any other corporate present and institutions? We have Tower. Who is representing Tower? Tower Sacco. There was Madam Jacinta. From Tower Sacco, they have corporate or institution. Karibu. Faith. Thank you. God is good all the time. Thank you. My name is Faith Kamau. I'm the branch manager, CAC Insurance. I'm here on behalf of the corporate and organized groups. They have given 142,500. And we are also going to add 10,000 more. Tuwapigie makofi. CIC Insurance. Yeah, there was Shege Gakuhen Advocate, 14,000. Tuwapigie makofi. 15,000. And Jerry Wamithi and co-advocates. They have all sent their contributions. We are very happy to be partnering with St. Martin's, and we will always be partnering with them. We always say service to man is service to God. Let us support this noble job. May God bless you and have a lovely evening and Merry Christmas. God bless you. Asante, tumpigie makofi meneja msimamizi wa CAC Bewa la Nyahururu. Asante sana. Let us appreciate them tafadhali, to appreciate vizuri. Tuwapigie makofi. Father, ginya roho durahora Father, onawe. That is nice. Asante sana. Now we continue. From there I want to welcome the organizing committee. The organizing committee, and I want to start with the chairperson. The chairperson is Mr. Wallace. Mr. Wallace, Bwana Wallace, mahali ulipo, karibu sana sana sana, ndio tuweze kuendelea kwa haraka kwa sababu ya wakati. Asante kwa sababu ya wakati. Naitwa Wallace Derito Kariuki. Asante kwa wanakamati ambao tulikuwa tunaandaa hivi. Na on behalf of the organizing committee, our contribution is 241,265. That is nice. Appreciate them. Appreciate them. Tungetaka kuona hao organizing committee wako hapo, wangesimama tafadhali tu. Ni vizuri Mr. Wallace kwa recognize amewasahau. Let us appreciate them kindly. Tuseme wabarikiwe. Tafadhali, as they sit down, let us appreciate them. Yes. Tumeongezwa 5,000. Anyone else anataka kutuongeza tafadhali kwa organizing committee? Let us appreciate him. Let us appreciate him. Tumeongezwa pia na Gashara. Anyone else want to add something for the contribution under the organizing committee tafadhali? Anyone else? Kuna mwingine? Asanteni sana. Tuendelee. Now I want to invite the leadership structures, and want to invite the director, Irene Wamithi. Irene Wamithi, where are you? Irene Wamithi. Kidogo tu, DJ niweke kiona nasonga naongea, unaweka kitu.
Asante, karibu sana mama. Yeah, good evening, everyone. Evening. The leadership structures, that is the trustees, the board of management, the management committees have made a contribution of 226,000. Let us appreciate them kindly. Na mimi nikiona yule hapiki mkofi na muitisha fine tafadhali. Na muitisha fine ya 100. It is good to appreciate. Thank you. And I want to add 4,000 to make it 230. To make it 230. Thank you very much. Anyone else who is adding something? Can you see the way she's walking with the high heels? Right? Let us appreciate her once more. And as you appreciate, you give her something. Let us add something on that. Anyone? Yeyote? Tuendelee tafadhali. Asanteni sana. Tungetaka kuona ni ya kina nani walikuwa chini yake. Wako? Anyone? Bishop? Anyone else? The management committees, are they here? The management committee, the board, are they here? Kwani wako wapi? Na wale wako nje tafadhali naomba waingie. MC utakuwa ukinisaidia hiyo. Wale wako nje tafadhali wanaweza kuingia tafadhali. MC hutaka kusikia makofi mengi. Tungeomba walio nje tafadhali waweze kuingia ndani. Yes. Ningeomba wale walio nje waweze kuingia kwenye uga. Sawa, tuendelee. Now I want to invite the stars of St. Martin. Where are you? Anyone who is a staff in St. Martin? I know them. Wasipoamka na waona. Madam Monica, karibu sana. Irene, karibu sana na waona. Mr. Njoroge, njoo. Shika microphone. Microphone yaitwaje kwa Kiswahili? Kipaza sauti. Hakuna jina lingine la kushtua hawa se. Kiko sawa tu. Tuendelee. Asante. Wanaofanya kazi pale St. Martin, all the staff wamechanga jumla ya 139,707. Let us appreciate them. Na mimi nilisema waamke ndio waweze kujulikana, kuonekana. Only Madam Monica who listened to me. Karibu sana mama, and we love you very much. Good work. Did you like that guy, Alan? Mulisikia your story? That was nice. Let us appreciate her. Na nataka kuongezea. 12,200 from her family and friends. Mr. Njoroge ametuongeza 500 tafadhali. Wacheni tuone hawa staff tafadhali. Staff tafadhali. Jivunie kuwa mwana St. Martin. Wako nje tuitie, lakini wanatusikia, wanasikia kipaza sauti. Tungeomba wafanyakazi wote wa shirika la St. Martins pia waweze kuja kuleta ufadhili wao. Picha mwingine hapa madamu Irene, karibu sana. Asante sana. Thank you sana madam. Thank you. Anyone else? Tunawaona. Kwani je, uliza mwenzako kama mnamuona ni wa St. Martin. Je? Uli resign? Umejiuzulu. Director. Ningeshangaa tu. Director. Thank you very much. Let us appreciate the director. Tuzidi kupiga makofi. Tumeongezwa pia hapa. Thank you. Anyone else? Sifungi jumi na waona St. Martin. Kuja hapa. Hapa. Amekuwa? Haya, nikikwambia kuja mahali pengine enda pale. Mpigaji picha, mwani umjui? So Mr. Njoroge, thank you very much. That was nice. Tuendelee. Kwa haraka. Unapewa change? Mwenye ndona na washo kia Mungu. MC dada akona. Tuendelee tafadhali. International friends, that is where we are. International friends who are going to be represented by Madam Laura. Most welcome. Yes. Habari zenu? Mzuri sana.
That's it, my Kiswahili. No, I'm Oh. joking. Oh. How are you? My You're name fine. is my name is Laura, for the ones who don't know. I'm part of the family of St. Martin at least for 20 years now. 20 years. Mimi ni mshosho, ndio. Lukae. Hapa nje unaweza pata kachalima. Ni kweli tu. Tuendelee. Sawa sawa. So, international contribution 175,300. Let us appreciate her. 175,300. 175,300. Plus, me and our friends are Right. adding 49,500. 49,500. Stand, we appreciate you. Come Stand. here, come here, come Stand. here. Stand, stand, stand. Come. A girl Toto is calling you here. Yes. Yeah, you are a girl Toto My here. boss. Okay. All right. Thank you. Come, come, come. These are all her friends. Let us appreciate them. Let us appreciate them. Mr. Njoroge, I'm saying we appreciate them. Yes, please. And I'm saying you with the phone. Thank you. Thank you very much. Thank you. You want to know their names? Yes, please. Yeah, they can say it in their language. Then you are going to help us to understand. Cristina. Christina. Monica. Monica. Miriam. Miriam. Doriana. All these names are And- here except Sorry. us. And Yes. our only man, Mauro. Oh. Join them, join them, join them. Yes, tunaambiwa makofi tafadhali. Thank you. Thank you very much. Asante. Blessings. All right. Let's continue. Churches, and would wish to invite Madam Gashara. Gashara, karibu sana, so that you're going to do this on behalf of all the churches representatives. Yes, good afternoon. Afternoon. We have a contribution from a number of churches, 113,600, and just allow me to read them. She says 113,600. 113,600. We have Gaidavia Catholic Church, the Malmanet Parish, the Catholic Church, Jabini Parish, the Catholic Church. Then we have St. Anne Catholic Church in Kifadi. We have St. Bakita Catholic Church, Demi, Hope Impartation Church in Nyahururu, St. John Catholic Church, Kirita, Kenton Catholic Church, Magumu, Mary Immaculate Catholic Church, St. Andrews Catholic Church. Are you listening? I think we should be appreciating if we are listening. It's only Nyahururu. director who is smiling when na father. We have Nyahururu, Father, nigeni New udhamire. Catholic, New KAG Church, St. Anne Catholic Church, Equator Parish, St. Teresa of the Child Jesus, Equator Parish, Kenamba Catholic Parish. Then we have Christian Foundation Fellowship in Nyahururu and Thiro Catholic Church. But I would wish if there is another church that is here, Here it can is. be presented. Then we have the Catholic, angalia pale. This is Dr. Kangede representing the Catholic Cathedral Parish, 40,000. Let us appreciate them kindly. 40,000. Is there another church? 40,000. Thank you. Is there any other church? All right, let's continue. We have raffle tickets. I know you have them. And the one who was doing this work was Mr. Wambogo. Is Wambogo? Ndiye huyo Wambogo, ndiye alikuwa anafanya hiyo kazi. Ainue mkono juu. Oh, ashakuja. Shika mic tuambie hiyo raffle tickets zimefikisha pesa ngapi? Habari yenyu. I'm David Wambogo Morage. Sisi ndio tulikuwa tunatembea hapo nje tukiongelesha watu na tulimanage kucorrect 427,907. Let us appreciate them. May I see with a show of hands the ones who bought tickets? Let me see them. Father, niogorire. Father, don't anyita kioria giakwa. Niogorite ticket. All right. Anyone else? If you have a raffle ticket, appreciate yourself. If you have a raffle ticket.
In fact, you should do what she's doing. Lift them up if you have a raffle ticket. 2 of them. No one else who have raffle tickets? You have? Oh, I can see a director. Man, a whole... Director simama. Director simama. Eh? Do we penalize you? Director simama tafadhali. Hii kitu tutaangalia vizuri. Bwana Kabiro, where are you? Asante sana director. Mr. Kabiro, can't see you. Gashara, kindly help me. Yes, we had... motorbike riders. We have 1,710. 1,710 for the motorbikes. We have collection teams. In different outlets. We have 167,422. 167,422. And then we had merchandise that was branded, the hoodies and the corporate shirts, 109,000. Sale of merchandise was 109,000. Hiyo ni akina hoods, t-shirt, that way. If you did it, kindly let us appreciate ourselves. Tuendelee, bado tunaendelea kwa haraka. Now, groups. Do we have any group here left which we have not recognized? Kindly help me. Karibu sana, Baba. Karibu. Yeah, evening. Evening too. Yes, Nyahururu, we have Nyahururu Alliance. Nyahururu Alliance is a group of Nyahururu business people, Nyahururu business people who came together. So it's just a welfare, but they are really good friends of St. Martin's. They have managed to bring 24,500 shillings. Yes, 24,500 shillings. Let us appreciate them well. Mi naona wale hawapigi makofi. Mse usikia kulia, man. Any member of the Nyahururu team, Nyahururu Alliance, any member who is here? Anyone from Nyahururu Alliance? They are business people, they're in business. Nigwetha maretha. Maturehere regi. Blessings. Asante sana. We appreciate. Most welcome. Thank you. Yes. I think we were left among us the corporate. Oh, okay. But sorry. It's okay. Apologies. Yes. We are Nyandarua National Polytechnic. Yes. Where we empower skills. Yes. And I was listening to Elizabeth. Correct. And something came out very clearly that you cannot attain education without a good mental health. True story. Because all what she has gained, her papers, she have done or she have achieved them after that. So we are there and we are good partners with the St. Martin because we have our students. And we would want them to be in a state of well-mind, stable, so that they can be able to achieve their dreams. Okay? We start from very low, artisan, certificate, diplomas, and even higher national diploma. So you are welcome. Bring those children or bring those students. If you have a son, a daughter, you want to sponsor even a neighbor, come, we talk. We have all the courses, both technical and business courses. You are welcome. And we have a check to partner with St. Martin of 10,000. Thank you very much. Let us appreciate them. Let us appreciate them. To appreciate vizuri tafadhali. Liz, huwezi ongelelewa na hujapigia yeye makofi. Thank you very much. Now, any individual left? Macho yangu ni kubwa sana naona everywhere. Mimi najua mse mwenye hajakuja hapo. Karibu sana. Most welcome. Anyone else left? Anyone else left? Oh, sorry. Most welcome. Yes, let's hear from him. Good evening. Good evening. I'm Stephen Kamau, Flag Surveyor representing African Surveyors. And I'm here also for and on behalf of Nidoskef, Amanituma, to represent Florence, who is afraid of St. Martin and most of his staff. So for both farms, we give 10,000. We've been given 10,000. Let us appreciate him.
Asante sana. Next. Amjambo. Tujambo. Mimi na Alan on behalf of staff of Luncheon and comment kama Alan hapa, and without it tumeleta 10,000. Thank you very much. Sijui kama mumeona Tere Alan amekuja na hii pesa. Aha. Ukuja hapa. Aha. Ukiwa boss. Let's appreciate him. Asante sana. Next, karibu sana. Hello, good evening everybody. Good evening. My name is Robert Mbogwa. I represent Pearl Hospital. I think we got together with the other corporates. Right. So Pearl Hospital, I think we are just immediate neighbors of St. Martin and Lash, Kenya. We have partnered in other before, including Talidakum, and this was not an event we could miss. Oh, nice. I came to represent Pearl Hospital. I'm the hospital administrator. We are also very particular about mental health. So part of our core values and part of our core services, and also cancer. Pearl Hospital very soon will be a cancer center. We have already started offering chemo. We are in the process of setting up an IVF center. It's happening as we speak. In January, we are going to launch all these services. It's very sad that people have to travel to Nairobi, to Nakuru, to get some of these services. Eldoret, even out of the country. Correct, India. Yes. But these services, very soon they will be available at your doorstep. We are even about to launch a telemedicine, where instead of going to the hospital, you can just request medicine through your phone, and it will be delivered to you at your doorstep. Sijui kama mmesikia hapo vizuri. Yes. So very soon we will be out here and we will partner with you guys. We thank you so far for the partnership we have had together with St. Martin in terms of both partnerships and also healthcare provision. Thank you. So once we launch our telemedicine, we will inform you guys. You have an app, you can request, you can upload your prescription, you are told the price you pay, it's a prompt, and you get your medicine at your doorstep. So all this will happen in very near future, mostly January. All right. Next year. Okay. All right. So Okay. with that, I want to give my Nice. and also so I'll confirm the amount in a few. All right. Thank you. Let us appreciate him. Anyone else? Me too. I'll give 2,000. Anyone else? Na wewe? Anyone else? Uliza mwenzako. Uliza mwenzako. Anyone else left? Anyone else left? Kindly nasihi wale wote wako nje, tafadhali tuweze kuingia kwa sababu tunaweza tuko karibu kutamatisha. We are getting into the raffle tickets, so we're able to see or to know who will win the motorbike. Ndudhi tunaiona pale. Tafadhali nawaomba tafadhali tuweze kuingia, especially if you had played a raffle, tafadhali tuweze kuingia. DJ kidogo niwekee wimbo kidogo. Naona kwamba tunazidi kwenda vyema kabisa. Naona Rispa ameweza kutupeleka vizuri kabisa. Kwa hivyo tungeomba walio nje tafadhali tuweze kuingia ndipo fika kilele cha sherehe yetu. Walio nje tafadhali tungeomba tu kwa heshima na tazama tuweze kuingia ndipo tuweze kilele cha sherehe yetu. Imekuwa hafla ya chakula cha mchana kwa kwamba karibuni na mjihisi huru kabisa. Naona kwamba wageni wetu wanazidi kupanda hapa ndipo tuweze kuendelea, na bila shaka naona kuna pikipiki, kuna sufuria, kuna televisheni, kuna mambo mengi tu hapa kuweza kuendelea. Kwa hivyo pia kuna jiko liko hapa julikana kama gas. Kwa hivyo muda ni sasa. Kama uliweza kununua raffle, ambia rafiki yako sasa, muda ni sasa. Na pia hakikisha kwamba simu yako iko na moto, hakikisha kwamba simu yako imejaa vizuri na iko na network. Hatutaki kupigia mtu simu aseme kwamba ilikuwa imezima. Ndilo hili sasa hapa. Sanduku liko pale. Limefungwa vizuri. Kabisa kabisa. Na tunaona Father na Reverend Sarah
Of course tukiona hawa watu tunajua hawa wanaongea ukweli, si ni kweli? Kwa hivyo watatuambia kama imefungwa vizuri ama hapana. Wacha niangalie vizuri, nihakikishe mbele ya macho yenu ya kwamba imefungwa poa. Na umeacha mbele ya Mwenyezi Mungu. Aha. Confirm. We are confirming. Hii ni ballot box. Aha. Ndio akina Chebukati wetu. Iko na seal juu na kila pande, na hamna shimo ambalo linaonekana. Kwa hivyo tuna uhakika ya kwamba kile kilicho hapa ndani ni cha ukweli kabisa. Na karibuni. Asante. Na nimeona pana pikipiki hapa, pana vouchers na pana mambo mengine kama televisheni, hufa na dhufuria na dimu. And on the other side I can see Noturuge. Sawa sawa. Kasisi, songa mbele kidogo. Naelezwa kwamba the first voucher itakuwa serial voucher. The first voucher itakuwa serial voucher. Sambogo, karibuni. The first voucher itakuwa serial voucher. Yes. The first voucher itakuwa serials voucher. Aha. Father anaweza kuvichanganya kweli kweli. Kabisa. Wacha tuone sasa ndio waweze kufungua. Waweze kujua mbivu na mbichi. Ule upande mwingine pia, Misambogo inama tafadhali pia. Ndio picha ikuwe nice. Aha. Tunaelekezwa kwamba nafahamisha kwamba yule ambaye ataweza kutuchukulia vocha yetu ya kwanza ako wapi? Ni huyu kijana, yes, yuko hapa. Nafahamisha kwamba vocha yetu ya kwanza itakuwa serial vouchers from Wanja Cereals. Ni gift voucher, itakuwa cereals. Kwa hivyo utaendea maharage nini yote pale kwa Wanja Cereals, na iko hapa. Na ilikuwa imefungwa kweli kweli. Kabisa kabisa, walikuwa wametunuku kabisa. So mwenye kuchukulia rafoli ya kwanza ako pale, na sisi sote wenye tuko na rafoli tiketi zetu tuweze kuangalia vizuri, and I wish you all the best. All right. Pia kuna mbuzi na kondoo ambao wako pale nje wanashindaniwa. Usiseme. Kumbuka voucher yetu ya kwanza ni gift voucher ya cereals kutoka Wanja ambayo iko na pesa 1000. Aha, ndio huyu kijana kuja Chukua hapa. tu mmoja kijana. Kwanza kuja hapa. Kuja hapa, majina yako. Na useme kama ulikuwa umeambia yeyote utamchukulia. Unajua ni vizuri kutuambia. Okay. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Okay, my name is Lewis Kamau and I'm here on the behalf of the department. Na hakuna mtu amenituma. Kijana ako huru kabisa. Ni bahati yako. Kama Mungu amekupangia hivyo. You all say amen. Aha. Kwa hivyo anachukua vocha ya kwanza ambayo itakuwa ya Wanja Cereals ikiwa na pesa 1000. Amechukua hiyo tu. Tumpe makofi, tumpe makofi kijana ambaye ako na Reverend Sarah. Uadilifu. Tunapatia Bi Sarah. Tusomee tafadhali. Mshindi wetu wa kwanza ni Gladys Wanjilo. Gladys Wanjiro. Cell phone 0710 76 84 00. 0710 76 84 00. Huyo ndio mshindi wetu, ataweza kupigiwa simu. Tuone kama itaweza kuingia. Huyo ndio mshindi. 0710. Wacha apigiwe simu. 0710 768 400. 768 400.
kumbuka kwamba tumeweza kupata mshindi wetu wa kwanza ambaye anaweza kupigiwa simu, ambaye ameweza kushinda vocha ya 1000 kutoka kwa Wanja Cereals. Haya, ndiye anaweza kupigiwa tafadhali. Tumekuwa tukifanya mchezo wa rafo wa kuchangia mental health project. Sijui kama ulijinunulia rafo yako. Wewe uko sehemu gani saa hizi? Asante. Nataka tu kukuarifu kwamba wewe umejishindia gift vouchers za pale cereal na gift voucher ya kuchukua cereals kutoka kwa duka moja la cereals hapa ambalo linaitwa Wanja Cereals. Iko tu hapa town na gift voucher yenyewe ni ya shilingi 1000 na tungetaka uje hapa St. Martin siku ya Jumatano tarehe 7 saa 3 asubuhi kuchukua voucher yako. Okay. Yeah. Ni sawa. Asante sana kwa kushiriki. Asante. Tumpigie makofi mshindi wetu wa kwanza, ameweza kujishindia vocha. That was nice. Tuendelee ama tusiendelee? Tunazidi kuendelea kitengo hicho cha vocha, gift vocha ya quality cereals. Wacha tupate mwingine kwanza, songa kidogo pale kando. Njoo. Vocha hiyo nyingine. What's your name? Claire. All right. Reverend Sarah. Patia Reverend Sarah aweze kutufungulia. Mshindi wetu wa pili anaitwa Mary. Namba ya simu 0721 271 135. 0721 271 135. Naona ako wapi? Mary kama ako hapo, tumpigie makofi. Congratulations. Madam Deputy Principals. Karibu sana. Planning, Administration and Finance, Nyandarua National Polytechnic. Yes, ni wa Nyandarua National Polytechnic. Karibu sana. Anapatiwa cereal. Anasema aje na simu ikilia. Aje na simu ikilia. Anasikia simu ikilia. Aje na simu ikilia. Njoo nayo tafadhali. Aje na simu ikilia. Hata akisema halo ni sawa, atajua ni yeye. Hii ni siku haitairudiwa. Ni kweli. Congratulations Nyandarua National Polytechnic. Sasa watu watakula cereals. Hii kitu ni kweli. Kila mtu anaweza shinda. Chukua madam simu tu. Okay. Congratulations. Yeye aliyejishindia ako hapa mbele, tuko na yeye. Congratulations. Asante. Moja gift voucher kutoka Quality Cereals. Kutoka Quality Cereals, congratulations. Bi Mary Ng'ang'a, get awarded. Deputy Principal Nyandarua National Polytechnic. Tupige picha anapopokea. Asante. Sawa. Asante. Hiyo nyingine tunaenda katika cereals bado ya Chief Cereals. Wanaitwa Chief Cereals. Chief Cereal. Yes. Chief Cereals. Bado ni cereals. Ayapatia Reverend Sarah. Asante. Mshindi wetu ni Francis Momo. Francis Momo. 0720 714. Hiyo ingine inamalizikia pale akipigiwa simu. Asante sana. That is nice. Aweze kupigiwa rununu yake, kukerekeza rununu. Francis Momo. Tuone kama ataweza kuchukua simu.
tuweke tena mara ya mwisho. Acha tujaribu mara ya pili. Hello. Hello. Habari yako? Nzuri. Wewe ndio Francis Mumo? Yeah. Wewe ndio Francis Mumo? Mimi nakupigia, naitwa James Njoroge kutoka St. Martin. Tunafanya raffle ya watu ambao walikuwa wamechangia kununua raffles ili kusupport mental health project ya St. Martin. Wewe pia ulikuwa umejinunulia raffle yako. Sasa nataka kukuarifu kwamba wewe umejishindia gift voucher ya shilingi 1,000 ya kuchukua assorted cereals pale Chief Cereals Nyahururu. Hapa tu Nyahururu utachukua gift voucher yako, alafu utaweza kuchukua cereals ambazo utapenda katika duka linaloitwa Chief Cereals. Utakuja hapa St. Martin siku ya Jumatano tarehe 7 saa 3 asubuhi kuchukua zawadi yako. Asante sana na congratulations. Asante sana. Tunaenda katika awamu nyingine, anaitwa Wangumo Cereals. Wangumo Cereals. Wangumo Cereals. Ni wa pale sokoni. Wangumo Cereals. Wangumo Cereals. Hii ni ya nani? Nini umechukua? Okay, kidogo tu. Patia Reverend Sara. Patia mchungaji Sara. Tupe Bwana Kabiro kidogo. Tunapoendelea, I've received contribution from Waziri Moiro, the Executive Committee Member for Education, Gender and Social Services, Nyandarua County, na pia Dr. Pakomias, the Chief Officer, Education and also Health, Nyandarua County. Tuwapigie makofi, tumeweza kupokea ufadhili huo. Moiro hujitolea sana, ndiye CC wa Education kule Nyandarua. Mshindi wetu ni Jeff. Namba ya simu 0715 237. Jeff 2715 237. Ingine inamalizikia pale. Asante sana. Tuweze kukerekeza simu ya Jeff. Tuweze kupiga simu. Jeff ama yuko huku? Au mawaziri wawili wa Nyandarua wameweza kutupea 5,500. Tuweze kupiga simu kwa Jeff. 5,000 each. 5,000 each. Hello, habari yako? Nzuri. Wewe ndio Jeff? Mimi naitwa Njoroge kutoka St. Martin. Kutoka St. Martin, na tunafanya ile raffle draw ambayo ni ya kusupport mental health project ya St. Martin. Sasa nataka kukuarifu kwamba wewe umejishindia gift voucher ya shilingi 1,000 ya kuchukua cereals pale Wangumo Cereals hapa Nyahururu Town. Na utakujia zawadi yako siku ya Jumatano tarehe 6 saa 3 asubuhi hapa St. Martin. Jumatano tarehe 6. Wednesday ijayo. Yes, Wednesday ijayo tarehe 3. Asante sana and congratulations. Thank you. Asanti. Sasa tunaenda katika vitu vya soko. Vitu vya soko, bidhaa vya soko, assorted market items, inatoka Nyahururu Market. Vitu ama bidhaa vya soko vinatoka Nyahururu Market ama soko kuu ya Nyahururu. Mshindi wetu ni Samuel Moreidi 0729 060
hizo zingine zitasomewa pale mbele. Samuel Mureithi taweza kumpigia simu tuweze kunongonezana naye. Wacheni apigiwe simu. Sijapata yeyote ambaye ni mteja. Hello sir. Salama. Habari ya jioni. Nzuri. Wewe ndio unaitwa Samuel Mureithi. Na mimi naitwa James Njoroge na kupigia simu kutoka hapa St. Martin. Tunafanya draw ya zile raffles ambazo tulikuwa tukinunua kuchangia mental health project ya St. Martin. Ile kwa kanisa. Wewe ulikuwa umejinunulia raffle? Ndio. Sasa nataka kukueleza kwamba umejishindia zawadi ya kuchukua vifaa pale katika soko la Nyahururu. Soko la Nyahururu? Na ni gift voucher ambayo utakujia hapa St. Martin. Lini? Utaikujia Jumatano ijayo tarehe 6 saa 3 asubuhi, alafu utaweza kwenda nayo pale market upate zawadi yako. Hapa tena. Nichukue hiyo ticket. Alafu niende nichukue zawadi. Ukikujia vocha yako hapa St. Martin Jumatano saa 3 asubuhi utaweza kupewa zawadi yako hapa sokoni. Asante sana Mureithi. Soko tu ya hapa Nyahururu. Ukija tutakuonyesha na tutakuelezea zaidi. Hiyo Jumatano sita. Asante sana. Haya, asante. Tunaenda pia bado kwa soko ya Nyahururu. Tuweze kuharakisha kidogo. Kwa bidhaa vingine. Tuweze kusomewa na Reverend Sarah. Itabidi irudishwe maana amechukua 3 kwa wakati mmoja. Tutarudia tu. Chukua tu moja tu iweze kubingirizwa tena. Alafu achukue tu moja tu. Chungulia, angalia na huko. Moja. Nice. Asante. Mshindi wetu ni Janet Wanjiro. Namba ya simu 0703 840. Janet Wanjiro 0703 840. Nyingine inamaliza. Janet Wanjiro, wacha tuweze kumterekezea simu tuone kama ataweza kuichukua. Huyo hajashika simu, tafadhali ataweza kupigiwa baadaye. Asante. Kwa sababu ya wakati tuendelee. Tunaenda katika pia bado vifaa vya soko waweze kuchukua. Chukua tafadhali. Moja tu. Vifaa vya soko. Reverend Sarah tafadhali. Kitengo kikiwa cha bidhaa. Mshindi wetu ni Shifira Wanjiro. Shifira Wanjiro. 0729 425. 0729 425. Shifira Wanjiro tuweze kumkerekezea simu. 0729 425.
Habari yako? Wewe ndio unaitwa Shifira Wanjiro? Na mimi naitwa Roge na kupigia simu kutoka St. Martin. Tunafanya draw ya zile raffles ambazo tulinunua na tukauza kwa sababu ya kusupport mental health project ya St. Martin. Sijui kama wewe ulikuwa umejinunulia raffle yako. Nilikuwa nimejinunulia. Asante. Sasa nataka kukuarifu kwamba umejishindia gift voucher ambayo itakusaidia kupata bidhaa tofauti pale katika Nyahururu Market. Na utakujia hiyo voucher hapa St. Martin Jumatano ijayo tarehe 6 saa 3 asubuhi. Nyahururu? Hapa tu St. Martin. Inakuwa kwa wapi? Inakuanga tu hapa St. Martin. Wewe uko wapi saa hizi? Mudhengera. Uko Mudhengera? Tutakupigia simu tutakueleza, lakini St. Martin iko tu hapa karibu Cathedral, kanisa ya Catholic hapa tu ukiingia town. Karibu sana, asante sana and congratulations. Asante sana Shifira. Kabiru ama Gashara, nahitaji mmoja wenu. Tuendelee tafadhali. Bado tu vifaa ama bidhaa ya soko. Twende sasa kwa haraka tafadhali. Mshindi wetu amepatikana na yupo hapa Kennedy Gashanja. Kennedy Gashanja 0710623 na zingine tutasikia. Kabiro. Tuweze kumpigia simu julikana kama Kennedy. Hello. Wewe ndio unaitwa Kennedy? Habari yako Kennedy? Tunafanya draw ya zile raffles tuliuza hapa St. Martin. Na tumepata kwamba wewe ulijinunulia raffle yako na kwamba imeshinda. Umeshinda gift voucher ya kupata bidhaa tofauti hapa katika Nyahururu Market. Na tutakueleza zaidi ukija hapa siku ya Jumatano tarehe 6 saa 3 asubuhi. Asante sana, tutakuarifu zaidi. Aya, next. Asante, tuendelee tafadhali. Tunazidi kuendelea. Father. Tunazidi kuendelea. Ziko nyingi tafadhali, kwa hivyo tu watakuwa tu wanapigiwa, naambiwa ni washindi na watakuja hapa Wednesday. Tunaendelea. Tunazidi kuendelea. Waelezwe hiyo ingine baadaye ndio tuweze kumaliza. Tukizidi kuendelea Nyahururu Market, bidhaa ya soko. Tumepata mshindi wetu ambaye ni Francis Kanyora. 0716 736. 0716 736. Sasa hizo ni kunayo hiyo, atapigiwa baadaye tafadhali. Tuendelee. Atapigiwa baadaye. Mshindi wetu amepatikana na yeye ni Grace Mudhoni 0728 843 0728 843.
Halo, habari yako? Wewe ndio Grace Modhoni? Na nijitako James Njoroge na kupiga simu kutoka hapa St. Martin. Kwa sababu tulikuwa na draw ya rafu za kusupport project yetu ya mental health. Sasa tunakuambia kwamba wewe umejishindia gift voucher ya Nyahururu Market. Na ukikuja hapa siku ya Jumatano ijayo saa 3 asubuhi, tutakuelezea zaidi na tukupe zawadi yako. Wow. Asante sana, congratulations. Asante. Aha, tuendelee tafadhali. I think that's the best. Si ni kweli? Kwa wote wenye wameshika hii simu, that's the best. Aha, Reverend Sarah tena. Tuko na mshindi mwingine. Hawa washindi ni wengi, wanaume siku ya leo wamejitetea. Martin Ndongo 0723 960 na namba zingine zinafuata. 0723 960. Hello. Hello. Wewe ndiye Martin Ndungu? Hapana. Sorry, basi tutajaribu tena, ni wrong number. Imagine yeye roho wa confusion akamwingia. Akaogopa atapigiwa baadaye. Tufanyeni hivi sasa kwa sababu ya wakati, tuweze tu kucheza. Zimebaki ngapi? Zimebaki 3. Tuangaliliwe tu 3 alafu weze kupigiwa baadaye tafadhali, kwa sababu ya wakati. Tupate tu mshindi, kama ako hapa sawa, kama hayuko hapa ataweza kupigiwa simu. Yes, we will announce the winner. That is what we are saying. Kama ako hapa tutaweza kumsema, kumtangaza. Chukua ingine, malizia zote, malizia ya mwisho. Mmesema 3, si ni kweli? Haya, sawa sawa. Kuna washindi wetu wa mwisho watatu wa voucher za market, na mmoja wapo akiwa Sami Maina. Sami Maina yuko ndani na maboi walicheza. Ingine sasa tumekumbuka wanadada Ann Nyagodhie. Ann Nyagodhie atumia makiwa huko. Wamama wanataka motorbike, nyinyi niweni tu imani tu. Mimi niliwatangulia, kwa hivyo mtafuata. Mwingine ni Grades Mashila. Grades Mashila. Kwa hivyo tumeweza kusikia washindi wetu ni Gladys Mashira. Hiyo ndiyo ya kwanza, ataweza kupigiwa baadaye. Shika hiyo tafadhali. Alafu kuna Sami Maina ataweza kupigiwa na Ann Nyagodhi ataweza kupigiwa. Asanteni sana, hizo zilikuwa vouchers. Aya, sasa tunaelekea kwa lunch voucher. Tusikie wataweza kwenda wapi tafadhali. Ni ngapi? Ni 2 tu, tushikie 2. Father anasema Kalancha anapenda. Wacha tusikie kama ni wewe utasomwa. Chukua ingine, ni 2. Asante. Ndugu zetu tena wamepatikana kwa ranch, wametetewa na Father. Oh my goodness, tuko na Father Madenge. Umilikuwa umesema unapenda lunch, unfortunately.
Reverend Sarah amekuenjoy. Tuendelee. But it is true. It's Father Madenge. Then we have Moses. Moses and Madenge. Tusikie wataenda wapi? Tusikie wataweza kwenda wapi? Wanaenda eastwards. Labda Mose hajaienda, labda hata Father Madenge hajaienda. Wataweza kupigiwa simu tafadhali. Tuendelee next. Kuna gift voucher. Ni ya bookshop, Nyahururu bookshop. Aya. Father apigiwe asipigiwe? May all those who agree with us say aye. Tuendelee. Aya, tusikize Father. Please hold or call back later. Safaricom is on. Anashughulikia Wanjiko wa kanisa. Tuende kwa Nyahururu bookshop. Kuna voucher ni 2, chukulie 2. Chukulie 2. Okay. Wow, ndugu zetu tena ndio hawa. Tuko na John Maina na Charles Madenge. Charles Madenge ako huku? Charles Madenge. Charles Madenge. John Maina. Watapigiwa simu next. Jamaa supermarket ni 2, tuchukulie 2. 3 tafadhali, pole. No, 3 vouchers. 1, 2, 3. Asante. Tuko na washindi wetu hapa. Mshindi wetu wa kwanza ni Teresia Wamboi. Tuko na mshindi mwingine wa pili George Maina. Tuko na mshindi mwingine wa tatu Father James. Father godiri ate. Tunazidi kuendelea vizuri. Asante sana, ni vouchers wa Jamaa Supermarket. Tunaenda katika kitengo kingine ambacho ni Dhamos. Tunaenda kwa kitengo kingine ambacho ni Dhamos. Tuko na Dhamos ndio hii. Dhamos. Tuchezee tafadhali. Cheza. Chukua 1 ya Dhamos. Tunaenda vizuri. Hiyo ni ya Dhamos. Naomba akue hapa sasa. Hakuna kunywa chai baridi. Na kunywa. Mshindi wetu ni Elias Geitangi. Elias Geitangi ndiye ameweza kujishindia Dhamos flask. Ndiye yuko huku. Kama yupo anaweza kuja, ataweza kukerekezewa yuko, simu. Tafadhali atawekewa. Tuendelee. Sasa tunaenda katika kitengo kingine cha sufuria na ni kubwa zaidi. Kuna sufuria hapa. Msimu huu wa Krismasi, sherehe ni nyingi kabisa. Chukua. Tuweze kujua ambaye ameweza kujishindia sufuria kuweza kupika mchuzi katika shika sufuria. Sherehe zetu za msimu wa Krismasi. Mshindi wetu anaitwa Karen Mwangi. Karen Mwangi. That's her daughter. Wow. That's her daughter. Tupige makofi. Mchuzi kwa wingi. Kabiro. Ningependa uzawadi Reverend Sarah. Ameshinda sufuria. Huyo ni mtoto wake, that's her daughter. Ni bintie. Tunaenda katika kitengo kingine cha muziki ufa. Tuko kwa ufa, tuchukulie tafadhali haraka haraka. Ya kuweza kudunda. Tafadhali. Kuna mdundo hapa kwa aina ya ufa. Tuko na mshindi wetu ambaye ni Lesho Watere. Resho Watere. Recho Wateri. Recho. Atapigiwa simu. Tunaenda katika kitengo kingine cha Meko.
Recho Wachere atapigiwa simu. Meko, jiko la Meko. Aha, tumeannounce Recho. Ufa tunapiga simu. Wacha tupige simu Ufa. Ufa lazima tupige simu. Aya, sawa. Kutoka hapa tena tumerudi kwa kupiga simu. Aha, wale ambao wako na mbuzi, kondoo, ng'ombe, kondoo tu na mbuzi, tafadhali tunaomba waweze kuziingisha ndani ili tuweze kuendelea. Aha. Njĩtagwo Njoroge, ndiakũhũrĩra kuma St. Martin. Ndĩrona nĩ wagũrire raffle ticket. Reke nĩtũgũkũhũrĩra. Ndiakũhũrĩra kuma St. Martin. Ndĩrauga tondũ twĩna draw ya kũheana zawadi iria ciagũrĩirwo raffle. Na ndĩrona we nĩ wagũrĩte raffle ticket yaku ciringi 100. Rĩu ndĩrenda gũkwĩra nĩ wecindĩra zawadi. Nĩ wacinda zawadi ya rĩrĩ, kĩheo kĩega kĩa rwĩmbo kĩa system ya kũina ĩtagwo Hufa. Reke woka na gũkũ Wednesday na njĩtagwo Father Nduati na twĩ nake haha ĩ. Njĩtagwo Father Nduati ĩ, na twĩ nake haha na nĩwe wehotanĩra kĩheo kĩu. Ũgakĩgĩra mũthenya wa Jumatano ĩno gũka mweri 3 gũkũ St. Martin Nyahururu. Ũrĩkũ? Atĩ ũrĩkũ? Atĩ wĩkũ? Mairo 10 akĩrĩ wa rũgongo. Mairo 10 rĩrĩ. Kanitha wa Katholiki wa St. Paul. Bas, nĩ Father Nduati wĩ haha. Ũkagĩra mũthenya ũcio. Ũkagĩra mũthenya ũcio wa Jumatano. Nĩtũkũhũrĩra. Ugaruka Miruki. Asante, huyo ndio mshindi. Tuweze kumkata tafadhali. Tunaenda katika jiko la Meko, Shoni yake na fio. Jiko la Meko. Jiko la Meko siku hizi kunanyesha sana. Ndiposa. Aha. Mshindi wetu wa Mekongas ni Modhega Ruth. Ruth Modhega. Ruth Modhega yuko wapi? Yuko ndani. Hayuko? Ruth. Aya, apigiwe simu. 0742. Ameweza kushinda gas. Anaitwa Ruth Muchipa. Muchipa. Hello. Habari yako? Nzuri. Wewe ni unaitwa Ruth? Sasa nakupigia simu kutoka St. Martin, naitwa Njoroge. Kwa sababu tunacheza ile mchezo ya draw kwa zile raffle ticket ambazo tulinunua. Wewe ulijinunulia yako? Nilinunua hapa Feria. Asante, nataka kukuambia kwamba umejishindia meko ya gas. Meko ya gas? Ya kupika nayo wakati huu wa baridi. Are you sure? Hajitagwo Father Nduati. Twĩ nake haha hajitagwo Father Nduati. Mimi naitwa Father Nduati. Father Nduati? Nina tũrĩ draw gũkũ St. Martin. Nakujua tulikuwa na wewe kwa kusema.
Rĩu nĩ kĩama nĩ kĩa biũ. Why may you ask them to fight Jehovah like that? Nĩ ũkũhũrĩrwo wĩrwo. Jumatano ũgakĩgĩra gũkũ St. Martin. Ũgakĩgĩra gũkũ St. Martin Jumatano. Asante, Aya. tunaenda katika hiyo ingine. Sasa tuko kwa mbuzi. Mbuzi, tafadhali. Sasa tunaanza na kondoo ama mbuzi? Kondoo. Kondoo ama mbuzi? Aya, twende Smart TV kwanza kabla waingie. Tuitanie tu. Tungengoja mbuzi waingie tafadhali pale. Oh, ishachukuliwa. Kama ishachukuliwa acha tusomewe. Mshindi wetu wa buzi yupo na ndiye huyu Peter Kintunte. Peter Kintunte. George, si wewe. George, acha kukasirika, si wewe. Aha, tumpigie simu tafadhali. 072231. Hello. Hello, habari yako? Sema. Wewe ndio unaitwa Peter? Aha. Na mimi naitwa Njoroge na kupigia from St. Martin hapa Nyahururu. Aha. Kwa sababu tunacheza ile draw ya zile raffles ambazo mlinunua. Aha. Sasa nataka kukuambia kwamba ile raffle ambayo ulinunua imejishindia kondoo. Na hizo zawadi zitachukuliwa hapa St. Martin siku ya Jumatano ijayo. Saa 3 asubuhi. Okay. Asante sana na congratulations. Asante sana. Thank you. Kama ni mama angepiga nduru. Kweli huyo ni aje anatupeleka hivyo. Hey man. Aha, tuendelee. Huyo hajafurahi. Aha. Aha. Haya, wamama tumekumbukwa. Mshindi wetu ni Esther Jenga. Esther Jenga. Esther Jenga yuko? Alikuwa? Hata apigiwe. Hello. Yes. Wewe ndiye Esther Jenga? Mimi naitwa Njoroge na kupigia simu kutoka St. Martin. Kukuarifu kwa sababu wakati huu tunafanya ile draw ya raffle ticket. Ulikuwa umejinunulia yako? Nyingi sana. Sasa nataka kukuarifu kwamba wewe ndio umejishindia mbuzi. Mbuzi? Waigu atia? Nani? Tamakanegwa. Nĩ manjĩtagwo Father ati nĩ ũnjũĩ? Ni wapi tongaria? Ni na nĩwehotera kwanza mbũri ya biũ ĩrĩa thenge ya kũrĩa na thigũkũ. Mũthenya wa Jumatano ũkagĩra gũkũ St. Martin thaa 3. St. Martin? Ni Kabirwa hau jigue nĩgetha Ĩndĩ haha mwega tũmũkumie Yesu Kristo. Tũmũkumie iko ciothe. Ũgoka Wednesday thaa 3 gũkũ St. Martin. Na congratulations, you are the winner wa ngoti ĩna kiro ta 30 ũguo. Ngai arogocio. Amina. Tafadhali tuatie atĩrĩrĩ. Nĩtũkwaria. Thank you. Kai father, toko nĩ kĩrathimo, ũka father wĩrwo wĩra father.
Ni uyu. Baba no menya no joria make. Ni ndaigua. No. Ni gathoni wa Njenga mwarimu wa Ng'arua. Wow. Tukigeroke miromwe. No arasira kiheo kiu. Ate? Nĩ arasira kiheo kiu. Nĩ gĩaku kĩu nĩ gĩaku. Ngai arogocwo. Nĩ wega nĩ wega. Thengiũ mũno. Aya, thank you. Sawa. Aya, twende kwa Smart TV. Smart TV iko hapa. Smart TV, wale ambao wako ndani, I wish you all the best. Smart TV, how many inches? 32 inches. Wow. Wadada tumekubukwa tena. Television imeenda na dada anaitwa Tabitha. 0720 92 0720 923 0. Kuna kujinga. Hello. Uhoro waku? Mwega. We niwe witagwo Tabitha? Maina. Tureka draw ya rabo iria twagũrire gũteithĩrĩria St. Martin. We ithe ndwakĩgũrire rabo yaku? Ũraria wĩkũ thaa ici? Rĩu ndĩrenda gũkwĩra atĩ niwe wagũra Smart TV. Ngai mwega atĩa? Njĩtagwo Father Nduati. Halo? Niĩ njĩtagwo Father Nduati. Hello, nĩ anjigua? Njĩtagwo Father Nduati. Ĩni. Na nĩwe wehũtĩra gĩ-TV gĩkĩ kĩnene, kana wahe? Ũgĩũke mũthenya wa Jumatano ũgĩgĩre gũkũ St. Martin. Nĩngũgĩra thengiũ. Ngai akũrathime. Twende next tafadhali. Tuko na smartphone hapa. Tuchezee rafo. Kulie rafo. A60 ya Itel. Wow, wadada tunazidi kukubukwa. Wow, mshindi wetu ni Jane Wanjiko. 07201012. Na nataka kusema tulipewa hii simu na dada yetu Rachel wa kutoka Airtel. She contributed the fund. Asimame tumappreciate. Asante sana Rachel, thank you. Rachel ni yule amevaa kitambaa cha blue. Hello. Uhoro waku Jane? Wega biũ. Tureka draw gũkũ St. Martin ya rabo iria twagũrire. Na ndĩrenda gũkwĩra rabo yaku nĩ yecindĩra smartphone. Smartphone? Gathimũ kega mũno ka Itel. Atĩa. Ũguo nĩ ma na zawadi icio ikoywo gũkũ. Wĩkũ Jane? Njororoko. Okay. Rĩu rĩ Wednesday, mũthenya wa Wednesday thaa 3 nĩ ũkegĩrĩra zawadi ĩyo yaku gũkũ St. Martin. Nĩngoka na karĩa ndatigĩirwo na ndecira ciathire gake. Aya, karibu. Jumatano hapa St. Martin. Barikiwe. Haya. Nawaombea mema, nawaombea baraka. Tuko kwa moto. Unaona umalizi na ninyi mko na raffle ticket?
Father, tobe tuhe andũ aya second mahoe. Kema iname. Uiname tuombe. Father na uombe. Kuna zile ziko pale kona Father, aziteremki. Iende kwa a lady or a gentleman. Naona? Oh. Father anasema iende kwa gentleman. So this is our grand prize, ndio tunamaliza. I know you know that now. Is it? Tunajua tuko kwa tamati, ndio tunamalizia, na ndio maana sasa tuko na motorbike ndio tuweze kumalizia. This was the main prize. Number ni KMGK 9G 8D, na hata wamewekewa hii flag. Tuliambiwa sote serikali wanaweka hii ya gava ya flag. So there we go. And it's a how There we go. There we go. Wenye wote wako na raffle tickets, tuinue juu tafadhali, tuinue juu tafadhali. Tuinue juu tafadhali. Simama uombe. Simama uombe. Are you ready? Yeah. All right. Wow. Be lady. Mshindi wetu amepatikana. Tunamuona hapa tu. Haya. Lakini tunaanza na namba ya simu ili usikie kama yako inakaribia at least. Si ni kweli? Then tumalizie na name. Tuko sawa? Nambari yake ya simu ni 0722. Hi. 0722 523 523 523 523. Kuna mtu kama yule na jina lake ni Wesley Kilui. Wow. Wesley Kilui. Ndio. It is very funny, wale wako ndani hatujapokea kitu, lakini walikula as father says. Pigiwe simu tafadhali. Hello. Hello. Yes, habari yako? Wewe ndiye Wesley Kirui? Yeah. Na mimi naitwa Njoroge na kupigia simu kutoka hapa St. Martin. St. Martin. Tulikuwa na draw ya zile raffle tickets ambazo mlinunua. Okay. Wewe ulikuwa umenunua ticket? Nilinunua ticket. Sasa nataka kukuarifu kwamba wewe ndio umejishindia ile zawadi kubwa kabisa ya motorbike aina ya Haojin. Nimeshukuru. Karibu sana. Uko wapi saa hizi? Mimi niko Nyahururu. Ati uko wapi? Nyahururu town. Yeah. Madam, Purity. Ati uko wapi? Niko Nyahururu town. Sawa. Kujia. Wapi Madam Purity? Kuja saa hii St. Unaweza Martin kuja Hall. uje hapa St. Martin Hall. Niko wapi hapo? Hapa tu karibu na cathedral ya Catholic. Nyahururu. Ulizia, chukua Honda mwenzako uulizie. Sawa. Kuja mbio. Sawa. Sawa, asante. That was nice. Let us appreciate ourselves, all of us. Don't worry. Hugs. Pokea hug yangu tafadhali. So from there we want to hear from Morris Modega, the director. Vote of thanks tafadhali. Kwa haraka. Thank you very much. Yes, I'm appreciating them. We start with Father. Thank you very much, Father. Thank you very much, Reverend Sarah. Thank you very much. Your name? Claire. Asante sana. Thank you much. Who? Lewis. Lewi. Asanteni sana kwa kazi nzuri. Asante sana pia Mr. Wambogo kwa kupiga simu, hujachoka.
pata chupa ya maji. Thank you, most welcome. Asante. Okay. Asante. Thank you, Rispa, for taking us through that session. Na wale ambao walikuwa ndani ya hall, I think tumejishindia kenye tuko nayo kwa tumbo, si ndio? Si tujipigie makofi. Yes. Tafadhali tuanze kusikiza director. Yes. Reverend Sarah, tafadhali. Sawa. Sasa nataka kuchukua muda huu to say thank you to each and every one of us. First, I would like to say thank you to those of us who stayed with us from the beginning of this celebration until now. Thank you for your presence. Thank you for being here. In a special way, I want to thank certain groups of people. The organizing committee led by Wallace, thank you for the good job that you have done in making this day a success. I want to say big thanks to the leadership, starting with the Board of Trustees, the Board of Management, and the management committees for all our programs. A big thanks to the staff of St. Martin for the hard work that you have put in this to seeing this day success. Thank you to all our associates. We had the Lash Kenya team that was represented here. Thank you to the team of Halitha Kum, led by Mr. Redempta, who is still with us. Thank you for our international partners, the Fontana Foundation, for being part of this celebration, for the support. I have just received a message from the leader of the Atanzimane group. Thank you for your pledge to support. I wish to say a big thank you to those who did the catering, those who prepared the nice meal for us, those who did the nice deco. Mungu awabariki sana. Genesis, take our regards to the chairman of Genesis. I want to say a big thank you to Melvis Entertainment, the sound that the young men and women were going round with as they sold the raffles. Thank you so much. I wish to say big thanks to those who shared with us their life stories, starting with Mheshimiwa Liz. Thank you for sharing with us. Thank you for sharing with us your life bias. I don't know if he's still here. I also want to say a big thank you to the MCs, Wilson, Susan, Rispa. Without you, this day wouldn't have been a success. Thank you for the moderation. The churches, the representatives from the different churches, Reverend Sarah, thank you on behalf of all the churches, and Father Duati. I wish to say a big thanks to the corporates. I think they were here, a lot of them. Thank you for your contribution. We had a number of representatives from the county government of Nyandarua, county government of Laikipia. We had different departments of the national government. We had the police with us. Thank you to all the friends who contributed to making this day a success. And above all, thank you for your financial contribution today. What we have contributed will impact in the life of somebody. The amount that we have raised today, and we continue to raise until the end of the year, will help us to restore the lives of about 500 people in the coming year. Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana mkurugenzi Morris kwa nafasi hiyo nzuri. Kwako pia. Sawa, kabla ya hiyo tunasikia mwenye ameshinda pikipiki. Our MC here is his colleague. Can you imagine? Nashukuru sana kwamba ni mwenzangu ameweza kushinda hii, na nashukuru Mwenyezi Mungu sana. That is nice from Asante. Let us appreciate both MCs. That is Sue and Wilson. Let us appreciate them. Asante. Sasa tunataka kufungiwa kwa maombi na Father Nduati, karibu sana tena uweze kutufungia kwa maombi. Before that, we want to thank you all for listening to us. When you tell you to clap, you did. When tell you to stand, you did. Na pia mbarikiwe sana kwa kukuja. St. Martin is a Nosam home. Tunawatakia kila laheri. Nimekuwa mfawidhi wako, kwa jina ni Wilson Kabucho.
pia nafahamishwa kwamba mwenye pikipiki anaweza kuja na tunazidi yuko njiani. kusherehekea kwa njiani. Kwa hivyo natakia kila laheri hadi wakati mwingine. Nimekuwa wako niweke mrohoni. Jina langu ni Wilson Kabuchu. Naitwa Rispa. Nami naitwa Bi Susan Gatu ama mchungaji Susan Gatu. Amen. Blessings. Thank you all. To you, Thank Father you. Nduati. Asanteni sana. Tunaomba tuombe baraka za Mungu kwa kila mmoja wetu aliyechangia katika shughuli hii nyeti, na tukamalizia vizuri, na tunajua ya kwamba itakuwa ufanisi mkubwa kwetu na kwa kila mmoja wetu ambaye atapata msaada wa kutibiwa kiakili, na kutibiwa hao kiakili kutafanya kila mmoja wetu aweze kuwa na furaha na amani. Ninapowatakia Krismasi njema, ilianza vizuri. Naomba tuombe pamoja tukishukuru. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama na sasa na siku zote na milele. Amina. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakushukuru kwa mema mengi uliyotutendea. Tunakushukuru kwa kila mmoja wetu na kwa ajili ya kuandamana nasi tangu tulipoanza hii shughuli. Umekuwa ukituongoza na kutuinua katika kila hali, na tumefikia kikomo cha hafla hii yetu. Tunaomba uweze kutubariki na kubariki kila mmoja wetu na kila mmoja aliyetoa kitu chake ili aweze kufadhili mradi huu. Tunaomba hata wote watakaopokea neema kwa mradi huu waweze kupona mwili na roho, ili waweze kuzidi kutumikia na kuwa usaidizi kwa wengi ambao wanahitaji. Zidi kuwa pamoja nasi, tukiomba sasa neema ya safari. Tuongoze tunaporudi kwetu nyumbani, tuweze kuongozwa nawe katika kila hali, tuweze kufika nyumbani salama, na tuweze siku zote kujazwa na neema na tuwe na upendo mkuu tunapotumikiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kiomba ubariki taifa letu, tuweze kuwa cha maisha yetu tunapoendelea kuishi hapa. Tuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni kwa amani. I wish you all a very, very happy Christmas. Haya, wale wataweza kungojea Wilson, tafadhali tunaomba mnaweza, Wesley wanaweza baki. Father Nduati, asante sana kwa hayo maombi, barikiwa pia. Aha, DJ tuwekee wimbo. Yes. Thank you very much. Blessings. Wow. As we wait for Wesley. Wesley. I hope Wesley is coming. Check. Tunafahamishwa kwamba